one nditu abatwa kamene amene amaphera nyama ng'ombe zimenezi kenaka nkuona ku butchery. Nthawi inanso anazungulirapo ndithu famu imene famu yakulu kwambiri kumene konseko kuli nyemba zimene akulima, ndipo kenaka pamene a president akubwera malo ano ndi amene malo amene tili ano ndi malo amene and Portland Cement, malo amene akufuna kumangako ndithu malo oti azigwirako ntchito ziwiri zitatu. Ndi tili kunoko kumene a president akhale akufika posedwa apa. Tikachoka kumene ku Dimeta ndiye kuti nabweranso fika mu Sewatala pachenda usiku kuyenda ngati upita ku Baraka kungoyenda mtunda ndithu fufupi na makuchoka pamalo amene wapo khotera apa mwina 2 kilometers kamena 2.5 pamene takhotanso chaku Manzere kubwera malo ano. Choka Mutala zafika malo ano pafupi kwambiri kuti utha kuona ndikutana nduko pafupi kwambiri kuzafika malo amene tili ano pakadali pano. Malo ano a vice president ali kunkuno afika kale ndipo akhala akulandira a president a dziko lino posa chero apa amene akubweranso malo ano. Malo ano paoneka kuti akumbakumbapo ndithu kwambirimbiri kusonza kuti pakugwirika ntchito. Tikhala tikumva bwinobwino kuti ntchito imene ikugwirika pano ndiyotani ndipo chimene chichitike kutsogolo kuno ndi chani. Tiona tikhala tikumva akuchokera kwa akuluakulu osiyanasiyana komanso mtolankhani wathu Chipiliro Mtumodzi amene ali kuno. Koma ndinene kuti kunoko kwasonkhana anthu osiyanasiyana, ena mwa iwo ndi taonapo ndithu poonjezera kuti kuli a vice president Dr. Michael Usi, taonanso kuti kuli akuluakulu ena osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu a kampani imeneyi. Taonanso kuli mafumu amene ali malo omwe ano amene abwera kuzalandira president a dziko lino. Komanso sokhawe taonapo ndithu kuti ngakhale anthu ena amene angobwera kuti adzalandire a president a dziko lino. Tikuona ena amene avala salu pamene pa salu zachipani zosiyanasiyana zimene zili mu Mgwirizano Tonse Alliance ndi anthu osiyanasiyana amene abwera malo ano kuti adzalandira president. A president akafika malo ano chimene chitike choonera kuti afika pamalo pena pamene atawafotokozere zimene zikuchitika malo ano kuti wachitika zotani. Ndi akatha kuwafotokozera ntchito imene ikugwirika pano ayenda kupita malo ena chapompano mwina 20 meters afika malo ena pene asaine buku la alendo. Akatero ndiye kuti akhala kuti kenako atha amaliza kuwafotokozera zimene zichitike zina ndi zina. Tikamayang'ana mbali ina ukuona kuti kuli phiri ndithu ndikukhupira kuti kumene kukhala kugwira ntchito imeneyi kuti imene akhala kugwira malo ano kuli mapiri mbali inayi kuzungulira malo ano. Ndine mtolankhani wathu Chipiliro Mtumodzi, ndifuna ndicheze ndi Chipiliro Mtumodzi. Nimafuna kuti utayima chapa koyamba mwina koyamba kwenikweni malo ano chizichitika ndi chani mwachidule kwambiri. Malo ano watu ndi amene Portland Cement afuna mange manufacturing plant ya nyuwani yatsopano yokonza cement mdziko muno. Pali chiyembekezo choti ni ntchito imeneyi chiwerengero cha cement chichuluka chimene amapanga a Portland Cement. Koma kuti timve zambiri kwenikweni ndimufunse mneneri wa Portland Cement ndi ndikupasa microphone tacheza nawo ameneyo kuti alongosole bwinobwino. Ndili ndi Violet Mangani ameneyi ndi mneneri wa Portland Cement amene atulongosolere. Violet, how are you? I'm well, thanks. How are you, Chippy? I'm good. Could you just give us an explanation, Violet, what exactly is supposed to happen here? We've heard about the project that is coming, but give us a well-detailed breakdown of the project. So, you're most welcome here. We are in Balaka, South. We are here. This is the project site. This is the project site for Portland Cement integrated plant. As you see around, we have just completed the land clearing process, and this is where we're going to erect our integrated plant. It's going to be quite a significant plant. It's going to be quite a significantly large plant. When we're looking at our capacity in terms of cement production, this will probably be the largest plant in Malawi. The plant that we'll erect here will be producing both clinker and cement within the country.
You will recall, Chippy, that when we are producing cement, the raw material is a critical process, a critical component of cement manufacturing. When we look behind us, as you've rightly put it, this is our mining area where we'll be extracting lime, which will then go into the process line to process clinker. At the moment, we do import this raw material from across our borders, but once we have this plant commissioned, the raw material will be produced within the country boundaries. But further to that, when we have produced our clinker, which is the key raw material to cement production, we will then be able to crush it and present to the public our finished product, which is cement. What sort of volumes, numbers are we talking about here in terms of your current capacity to produce cement and after the plant is in place? No, the capacity is very significant. At the moment, our current capacity is about 300 tons per annum. What we'll have here is a plant that will produce 2,000 tons per day, and when looking at the overall year, we're looking at multiplying this about 3 times at a capacity that will be around 600 to 800,000 tons. Now there are so many things that muna mchichewa tangu nini ungusulia kuti kweni chomwe chikachitika kuno ndi chani. No, Chippy, takulandirani pamalo pano ndi pamene titakhale kuti tikhazikisa plant yomwe izikhala ikupanga cement komanso zofunikira zokuti cement yapangidwa. Ikhala plant yayikulu kwambiri, mwinanso itha kukhala plant yayikulu yoposa ma plant onse opanga cement m'Malawi muno. Ndithu. Ndeti kangana kuchuluka kwa cement amene mudzipanga ndi mmene zilili panopa kusiyana kwakukhala kwa mtundu wanji. Kusiyana kwake Chippy ndi kwakukulu kwambiri chifukwa current capacity yathu tikuyang'ana about 300,000 tons pa chaka, koma plant yomwe ikubwera pano ndiyokuti ikhala ikupanga cement okwanira 2,000 pa tsiku. Tikawerengesera kumapeto kwa chaka tikuyang'ana between 600 to 800,000 tons. Ndi plant yayikulu kwambiri. Tikangana ndalama zimene mwalowetsa pa project muda ngoti benthu yako kuti nzingati. No, project ndi yayikulu imene mwaonera pamalo pano ndi papakulu. Apapanso tinene kuti sitinayambe chifukwa apa ndikungolambula malo, koma project yeniyo palowa ndithu ndalama zambiri, akuluakulu wakhala kufotokozera kumeneko. Chabwino zikomo kwambiri. Chipiriro ndathokoza kwambiri, ndaona tiwacheza ndi akuluakuluwa zikuoneka kuti ndi project yayikulu kwambiri. Ndi yayikulu kwambiri, akaninga kunena kuti ndalama zingati, komano mwina pa Chingerezi tinena kuti itokhala a multi-billion kwacha project, kutengera ndi zomwe zilo pamene papa kuti ntchito imene yopanga clinker izichitika konkuno ku Malawi chifukwa iwowa amayitanitsa clinker kuchoka ku Zambia. Ndi zinali ndalama zambiri zimene amagwisa ntchito forex mwakuti koma panopa zonse zizichitika kunoko tanthauza kuti mbali ya forex ndiye kuti zinthu zatani zalongosoka mbali imeneyo. Komanso obviously pakhalanso ndoti job creation eti anthu apeza ntchito pamene papo ku factory inayi ena mwina amene amakanikola apeze mwayi kumene ili Portland ku Blantyre kuja abwera kuno ku Balaka kuti apeze mwayi wa ntchito. Komanso nkhani yofunikira kwambiri ndinene ndi kusindika kunena kuti nkhani ya mining ndio ilipita patsogolo. ATM strategy ATM for agriculture, tourism and aim for mining because clinker ndio tadzikumba konkunoko lime adzikumba konkunoko pangira clinker. Tanthauza kuti mfundo ya boma ya ATM ija ndio ikupita patsogolo kubwera kwa company imeneyi. Chabwino ndathokoza titilankhula naso nthawi inake Chipiriro. Pali akati pano president dziko lino ndiyenda amene akufika malo ano kumene posero apa akhala akutuluka mgalimoto yawo kuti awafotokozere malo ano kuti kodi chichitike ndi chani. Iwowa president akutsika ndipo ndikuona pafupi ndiwo pali vice president Dr. Michael Usi ali pamenepo ndamati alandire. Maso ndikuona mafumu osiyanasiyana kuno ku Balaka onsewa ndiso alipo mpano, akuluakulu osiyanasiyana aboma onsewa alipo mpano kuti alandire president dziko lino pamene akufika tsiku lalero pano pa Portland Cement yakuno ku Balaka umene akumangapo factory. Tamva chokera kwa Mayi Violet amene afotokoza ndithu zoti kodi malo ano akhala ofunika bwanji kuyang'ana kuchuluka kwa cement amene azipanga malo ano
monga amene afotokozeramo ndi simenti ochuluka kwambiri amene athandize kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti ntchito zomangamanga mdziko muno zipite patsogolo, ntchito yogulitsa ngakhale kutumiza kunja kumene ipite patsogolo, ndi kuti Malawi izitha kumapeza ndalama za nkhaninkhani kuchokera ku ntchito imeneyi. Komanso mmene anafotokozera mzanga ameneyu Chipiriro anakamba apo kuti ngakhale nkhani ya forex nditi Malawi ikhale kuseva forex pena izisunga forex fanana kuti momwe aziyitanisa klinka kuchokera kunja azikhala kuti akuchokera ku Malawi konkuno. Nditi kamakamba nkhani yoseva forex kapena kupulumutsa ndalama zakunja ndiye kuti apa zikutheka. Komanso tikakamba nkhani ya kulemba anthu ntchito ndiye kuti so zikutheka chifukwa chokuti ndiye kuti anthu ambiri ku Malawi kuno awalembedwa ntchito malo ano chifukwa chokuti ndi malo akulu kwambiri pazichitidwa ntchito yakulu kwambiri ndi anthu ambiri azilembedwa ntchito Malawi mumuno makamaka kunoko kubalaka ndi kuti anthu akubalaka amene azungulira kuno mwachidziwikire apeza mwayi wa ntchito chifukwa cha malo amenewa. Ndi nkhani yabwino kwambiri tikakamba nkhani imene boma lakhale kulimbikitsa kufuna kulimbikitsa nkhani ya agriculture chifukwa chake anapita president kuona kumalo amene acha adimeta tikukamba nkhani ya tikamakamba nkhani ya mining ndi imeneyi imene abwera pano padakali pano tsiku la lero nchifukwa chake tunena kuti ndi tsiku labwino kwambiri tikakamba nkhani ya makamaka kwa anthu akuno kubalaka chifukwa chakuti nawonso apeza mwayi wa ntchito akakhala kuti malo amenewa amba kugwira ntchito padakali pano akumbakumba kale malo ano ndipo taona mmene palili ndiye kuti zatenemu zikuonetsa kuti zinthu zikhala zabwino kwambiri kwa anthu ozungulira kuno ku Balaka. Padakali pano a president afuna afotokozere ndithu za malo amenewa kuti chikuchitika nchani. You are watching this live transmission from here in Balaka at Portland Cement, where Portland Company will shortly start the construction of this project. Shortly, the president will be briefed on what is happening right here. At the completion of this plant will be producing around 800 to 820,000 tons per year, with the 300 that the Atlanta plant is producing. Portland Cement is producing 1.1 million tons of cement per year. And to us, it's actually quite a very welcome thing. We are very excited about this project. Malawi at the moment has got what we estimate to be a cement demand of something like 800,000 tons shortfall of our cement requirements. Now, when we're considering this project, we are not just looking at the current situation. We believe that there will be so many projects around us over the years coming, and we don't believe that cement should be a constraint to hold us back in whatever endeavors that we are undertaking. So we made this decision to make this big product at this point to cater us for needs into our immediate future. And as things actually evolve, we believe we'll be interested in actually continuing investing in this production line. That's the way to go. Yeah. Thank you. So, Your Excellency, so please allow me to introduce a bit for Washington Cement. So Washington Cement is the parent company of Portland Cement. It was founded in 1907. Till now it's already 116 years old. So itself is the top 8 biggest cement player among the world. It has an annual capacity of 120 million tons per year. So not and a revenue of $4.8 billion per year. So excluding cement, Huaxin also do waste co-processing business. We could treat all type of waste, turn it to coal, so to save coal, and then ready mix and also aggregates. Huaxin till now already have operations in 12 countries. So in sub-Saharan Africa, already have 5 countries.
our neighborhood countries, we have Tanzania, Zambia, Malawi, South Africa, and Mozambique. And there are also new project is underway in this area. It's our strategy area to do expansion. So here is some pictures of the existing plant. This two is in China. This one is in Tanzania. Yeah, this one is in Tajikistan, in Central Asia. You could from picture you could see that the plant is used the most modern technology and it's environmental friendly. Yeah, so Huaxin and the Portland Cement, we have a culture to do corporate social responsibility. So after I come to Malawi, we have do donations of cement to hospitals and also for the second 3D. So we do food interns and cement for the victims. Thank you. Yeah. So now this all will be like my team. So Constance is our CFO. He will introduce the project and the later part. So Your Excellency, this project, the total cost of this project is $100 million or equivalent to over 200 billion Malawi kwacha. We are planning to start this project in September 2024, and it will take a period of 12 months. So we expect around Q4 of 2025, this is next year, to be able to commission this project. Wow. Of course, there are some prerequisites, two of them that we want to highlight to you and seeking your support. As my chair has already mentioned, this is an 800,000 tons project per annum, that's cement production, but we're also going to construct on here, we are going to construct a clinker as well. So it's a clinker and cement plant. And we're going to substitute the current imported clinker with our own production. In terms of the benefits, this project complements the government's ATM strategy. Job creation for us directly is 500 employees. Currently we're around 60. So you can actually see we're moving from 60 to 500. Immediately, that's basically we're looking at next year when we commission. And then in terms of indirect, we are moving from currently we're at 200, we'll move to 3,000. And also in terms of freeing up forex, like we indicated, currently we are importing clinker. So directly we are going to substitute clinker and produce our own. And then we are also with the imports that are coming for cement with the excess capacity. It means the country will not need to import cement. And this we've been working with the trade, the Minister of Trade who's been supportive as well on the same, in terms of assuring us that indeed the market is going to be there, because we're going to provide and produce and supply the market with this cement. So basically what we are saving is around estimated $50 million annually that we are going to save in terms of forex. We are also going to generate our own forex because we're going to have excess capacity. So we are going to export. Annually we are going also to generate around 15 million in forex. Yes. Also in terms of tax revenue, we're estimating around 15 billion that we are going to actually bring in, as well as mining loyalties, which were estimated around 5.5 billion. So apart from the CSRs, I think we're just going to expand the scope that we currently have in terms of the initiatives that we have, the boom in SMEs as well as job creation. And also this Baraka is going to be transformed as a district with all that this project is going to bring. So the prerequisite, Your Excellency, that we're really asking for your support is the forex. The material that we need to bring, the equipment, we have to get a loan and it has to be supplied from outside the country. So we're looking at around $85 million of that. And the supply of this equipment is ready to release this equipment, but they can't until we get this commitment. So we've had discussions with the Minister of Finance as well as the RBM on the same. But I think
since we're starting this project in September, we really need this support at least end of this month. It will really help if you have to go by the plan that we have to start in September. So really what is holding us to start this project is mostly the forest commitment, because the supplier wants that commitment that we can actually repay this loan. I think on the other issues, I'll just let my colleague, because he's a project manager, that can actually talk about it as well. Thank you, Excellency. All right. Thank you, Your Excellency. My name is Mark Chirabe. I'm the project manager for this week which is happening here. So I'm just going to explain more of the second challenge we have where we need your support. So where you are seeing in yellow, that's the area for the factory. Yes, within here. And this is in the red, this is the mining license. Those are the mountains going this side. Okay. Yes, but in October 2022, we had applied for extension of our mining license area to include this area. You are seeing the reason being this is the plant and this is and it is too close to us and the area is overlapping. So we needed this. So with the Department of Mines, we are working on this, but it hasn't been concluded. But with mining, it involves explosion. Why hasn't it been concluded? Still, we are discussing with them because we will be blasting. It has been allocated to another person, so we are just discussing. But as we are open to either we are proposing buyout or we can swap. Instead of being here, we can give them another portion within. So, because this place is very close and we have already started. If you see this area, we started in 2022. Now, if it's given to another one, it can bring some challenges when we start operating and blasting. So here, this is how it will look. The front is safe. The entrance you have used when entering here, it is this. This is the entrance. Where we are stopping right now, we are just behind here, right here. But the whole plant will look like this. Now, this is the cement grinding. If we just cut here, coming this side is the cement grinding station, like the one we have in Blantyre. But what we are adding here, it is the clinker portion, which is all this portion going here. So this is the main reacting vessel, what we call the kiln, and the raw materials will be kept behind. So when the whole plant is complete, this is how it will look, our administration, and this is the workshop. Thank you, Your Excellency. All right. Thank you. There we have witnessed or heard what officials of Portland Cement we are briefing President Dr. Lazarus Chakwera, who is here, and the Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Michael Usi, who are here at a place where Portland Cement has initiated the construction of a factory where they're saying they will be making cement. So this is where we are right now. Pada kalipano tunena kuti president dziko lino ndekuti angotsiriza ndithu kuwafotokozera za zimene zizachitika malo ano, kuti ni ntchito yaikulu kwambiri imene igwirike malo ano, ndi factory imene ikhale yamphamvu kwambiri imene aonena kuti awikamo ndalama ndithu zoposa $100 million, ndipo ndalama zimenezi zimene akudzika malo ano kuti zitha kupanga simenti amene azikwanitsa ndithu kugulitsa mdziko muno, komanso wina wa simenti ameneyo azitumiza maiko akunja, ndi akukhulupirira kuti athandiza pa zinthu zambiri, powonjezera kuti akwanitsa kulemba anthu ntchito, muzibwera ndalama zakunja mdziko muno, koma akunenanso kuti china chimene chichitika nchokuti athandiza kwambiri kuti mdziko muno mukhale simenti okwanira, ndipo kotero kuti ngakhale anthu amene amamufuna m'Malawi muno simenti amene akhala ochituka kuposa pamenepo, ndipo
wina wa cement ameneyo azimutumiza kunja chifukwa chokuti dziko la Malawi palokha silingakwanise kugwiritsa ntchito. Ndiye kuti cement amene kuti amasowa padakali pano akhala kuti Malawi muno cement ameneyo ndi wambirimbiri. Tikakamba nkhani ya ntchito anthu alembedwa ntchito, tikakamba nkhani ya ndalama zakunja zikhala kuti zilipo, tikakamba nkhani ya kuti ndalama zimene timazisowa ngati forex tikhala kuti zikupezeka chifukwa chonena kuti cement ameneyo akhala kuti akuthandizira kuno ku Malawi. Ndi ntchito yakulu ndithu imene ikhale ikugwirika malo ano. Ndi project yakulu kwambiri $100 million zimene akuzika malo ano kuti zithandizire kuti factory imeneyi ikhale itatheka. Akuti factory imeneyi azipanga clinker kunkuno, futi clinker amamutenga kunja, koma kuti pano clinker ameneyo azipangidwa panopa ndimapangira cement pompa nonso. Ndiye kuti zithandiza kuti clinker akhale kuti akupezeka. Yeah, so they have just finished explaining to President Dr. Lazarus Chakwera on what will be happening at this place, because right now we are standing up, but down there is a lot of things that is taking place. We have got heavy machines there that are working at this place, and they were trying to brief President Chakwera on what exactly is happening now and what will be happening, where the factory will be, and this is what they are briefing the state president right here. Padakali pano akuwafotokozera ba president za zimene zikhale zikuchitika malo ano. Negotiations are currently underway. We have also brought this matter to the attention of the ministerial. Pakadali pano president akuoneka kuti ali ndi chidwi kwambiri kuti mwina amve ziwiri zitatu zokhudza malo ano. Ndi mafunso abe mafunso pano angosirizano kufunsa mafunso awiri atatu ndi akupita abe ndithu kubwerera kumene achokera kuja. Fada anaenda ndithu mtunda wafupifupi theka la ground la mpira kuzafika pano pamene akumba pansi kuti akumbano pano kuti ngati pamwamba kwina akuakumbanso, sonyeza kuti ntchito ndithu pano ikugwirika. Padakali pano zioneka kuti president chimene chichitike nchokuti apita pamalo pena chapo malo mwano pamene akhale akusaina buku la alendo, kusonyeza kuti anafika malo amenewa. Ndiye panopa chikuchitika chimene cha president akuyenda kuti afike pamalo pamenepa pamene akhale akusaina buku limeneli. Ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri makamaka ku dziko la Malawi komanso kwa anthu akuno kubalaka, chifukwa chokuti tunena kuti amene akhale opindula mwina kwayambirira akhala kuti ndi akuno. Futi tamva amene amafotokoza muja mchingerezi anena apo kuti kuno kubalaka kusintha, kubalaka kusintha ndithu akakhala kuti ntchito imeneyi yafika pachimake, chifukwa chokuti kuchitika zinthu zosiyanasiyana kudzera mu ntchito chama chakuti CSR kapena corporate social responsibility. Akhala kumanga masukulu kuno, kaya kukumba mijigo, kaya kutani, zonse zikhala zochitika kuno. Ndi zimene zithandiza kwambiri kuti kubalaka kuno kusinthe, kuti miyoyo ya anthu ikhale ikupita patsogolo pamene anthu ambiri tikhale kuona kuti akhala akulembedwa ntchito. Ndiye zimenezo zimene zikhale zikuchitika kuno. Ndithu ndimene padakali pano president dziko lino akusaina buku la alendo, ndipo akatasaina buku limeneli ndiye kuti akhala achoka kuno akhala kupita ku stadium kumeneku kukhala kukuchitika nkhani ya kukhala kukuchitika mwambo wina ya NEF. In 1 minute chabe, 1 minute chipiriro, 1 minute chabe umaliza bwanji nimene waonera tsiku la lero.
fano pase mphindi imodzi kuti ungomaliza tisanapasira nzathu ku stadium kuti atiuze kuti zotani kumeneko. Tsiku la lero layenda bwino, layenda mopambana chifukwa chakuti lakhangati latsindika zomwe boma lakhale kunena nkhani ya mafamu akuluakulu ma mega farms. Zikuoneka kuti si nkhani yongokamba chabe komano zitsanzo zilipo ku Demeter Farm taona mmene mega farm imene kuyendera zitsanzo zoonekeratu apa mbali ya ulimi othirira komanso matrakitale machine ndi zina zotero komanso nkhani ya kupopa madzi ng'ombe komanso amene akusamalira malowo kuti ndi ndalama zena amatulutsa komanso kunoko ku Portland taonanso nkhani ya chitukuko cha cement chimene chili kuti tidzipanga konkunoku komanso nkhani ya migodi mining lime adzikumba konkuno okha amene wa Portland Cement komanso clinker adzipanga okha tanthauzo kuti zikulingana ndi masomphenya aboma omwe akhala a president akhala kufotokoza nthawi seyi. Ndathokoza kwambiri Chipiriro amene ndi mtolankhani wathu kuno Chipiriro Ntumodzi amene takhala naye konse kuja. Ine ndi Blessings Kanache a president padakali pano akhala kunyamuka malo ano kupita ku stadium ya Balaka tifali pite kumeneko kuti nzathu Emmanuel Twala ndifani mpasire Emmanuel Twala kuti apitirize kuchokera ku stadium. zochuluka kwambiri ndipo apapa ndi pamponda chimera pa ntchito zomwe president wakhala akugwira pomwe ndithu akhale akutsogolera ntchito yogawa ndalama zokwana zoposa makamaka 100 billion Malawi kwacha zokwezera bizinesi zosiyanasiyana kwa anthu osiyanasiyana mdziko lathu la Malawi. Dzina langa Blessings Chereuka sindili ndekha koyambirira penipeni timafuna ticheze ndi omwe ndi nduna yomwe kuyang'anira ntchito imeneyi nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda. Mwaswera bwanji olemekezeka? Ya taswera bwino kwambiri komanso ndi chimwemwe ndithu lero a president akutsegulira ntchito yapamwamba kwambiri 100 billion Malawi kwacha yomwe yakhala ikupita kwa mabizinesi osiyanasiyana mdziko muno. Ndi tsiku lotani kwa inuyo ngati akunduna wa zachuma? ndife achimwemwe kwambiri kuti lero tili kuno ku Balaka kuperekera umboni kuti zimene analonjeza president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera zaphererezera. Zinthu ziwiri, political commitment. A president adanena kuti mboma lawo adzapereka ngongole posayang'ana chigawo, posayang'ana ndale, komanso posayang'ana mtundu. Lero tili kuno ku Balaka kutsimikiza kuti mawu amene ananena president aphererezera, ndipo lero takwanitsa over 100 billion yomwe tapereka ngati ngongole mdziko muno. Chachiwiri, economically amati good politics imapanga good economics, komanso good economics imapanga good politics. Kumbali ya zachuma zikutanthauza kuti anthu ambiri ama business ang'onoang'ono ma SMEs akhala ndi mwayi otenga ngongole ndi kumachita ma business awo ang'onoang'ono. Zimenezi zikutanthauza kuti chuma cha dziko lino chiyambaso kuyenda bwino. Dziwani kuti nkhani tikukamba pano ndi ngongole kapena kuti mpamba umene anthu ofuna kuchita malonda amakongola. Munthu akhoza kukhala ndi business idea yabwino koma mwina nkukhala wopanda mpamba chifukwa access to financing ndi vuto lalikulu kwambiri osati ku Malawi kokha kuno komanso maiko ena muno mwa Africa. Ndiye kuti boma kupanga chiganizo chokhazikitsa bungwe ngati la NIF, National Economic Empowerment Fund, kuti izipereka ngongole zochipa komanso zopezeka mosavutikira, zikutanthauza kuti nacho chuma cha dziko lino chiyamba kuyenda bwino. Nditengerepo mwayi pano kuwauza Amalawi kuti chiyambireni bungwe limeneli mu zaka zitatu zapitazo tapereka pafupifupi 120 billion Malawi kwacha. Si 100 yokha yomwe kukambidwa aya. 100 ndi benchmark koma tapereka 120 billion Malawi kwacha.
lero linso ndife wokondwa ngati kunduna kudutsira kunifu kwatsimikizira amalawi kuti mwina akhoza mata nanga ena apindula ndi 100 billion enafe bwanji leronso tikupanga launch phase ina ya nifi pamene tikhala tikupereka ndalama zosachepera 350 billion malayi kwacha ngati simunatenge ngongole yophweka yoti mukhoza kukatenga ndi imeneyi bwerani dziko linolo lili m'manja mwa munthu woyenerera amene akudziwa kuti aliyense akuyenera kutengapo gawo potukula chuma cha dziko lino achinyamata amayi bwerani ndiawuzenso anthu kuti zina mwa zinthu zimene tapindula ndi nkhani imeneyi ndikuti 20% ya grain production mdziko muno muchaka chino yabwera chifukwa choti alimi ena anakatenga ngongole kunifu ya ulimi. Alimi agula magalimoto, alimi agula njinga, alimi apindula kwambiri ena akutumiza ana awo ku sukulu kuchokera ku mpamba umene anatenga kunifu ndikukagwirisira ntchito either ngati business kapena ukapanga business ya ulimi. Sizokhazonso yani anthu 1,200 achinyamata masukulu leavers komanso magraduate apeza mwayi wa ntchito kudutsira ku nifu. Tinene kuti nifu ili paliponse mdziko muno tikakamba za network coverage. Iwowa constituency iliyonse aliko, constituency iliyonse kuli officer awawo, constituency iliyonse achita dispense ngongole wokomatani mungafuna. Muoneratu kuti pa mabungwe amene amapereka ngongole mdziko muno, bungwe lina limene likuoneka kukhala losavuta lachita kava dziko lino kukanthawi kochepa ndi National Economic Empowerment Fund. A president akhala kutsindika kunena kuti iwo aonetsetsa kuti azingogwira ntchito mopanda kulowetsa mwina ndale chifukwa taona mbuyomo zaka mbuyomo ena amagwiritsa ntchito ngongole zimene zizo mwina kupereka ngati mphatso kwa anthu omwe amawatsatira. Mwayika mfundo zanji kuti muyende limodzi ndi masomphenya a president? Choyambirira dziko lino ndilodala kwambiri lili ndi president wabwino kwambiri komanso wa masomphenya amene anaona kuti kutukula dziko lino sangatsogoze ndale patsogolo. N'chifukwa lero tikupachita celebrate 100 billion disbursement ku Balaka. Sikuti tangobwera ku Balaka ndikufuna kuonetsa zimene a president ali posayang'ana chigawo komanso mbali ngati boma kapena affiliation pandale. Sizokhazonso yayi Balaka aso yasankhidwa ngati boma limodzi limene likubweza bwino kwambiri ngongole ya nifi. Sizokhazo mu April chaka chino a president adandituma ineyo kukapereka kwa anthu aku Balaka mijigo 10 imene nifi yakumba mdera lino mu district ino pofuna kwathokoza anthu chifukwa chobweza bwino ngongole. Ndemuona ndithu kuti masomphenya a president ndikufikira dera lililonse m'Malawi muno komanso mtundu uliwonse a anthu, amayi, abambo, anyamata komanso asungwana. Ndiganiza chofunika kwambiri chimene ndikuyeneranso kuwauza Amalawi ndikuti iyi ndi ngongole, akatenga azibweza kuti azawo nawonso atengeko. Mdziko muno musayiwale kuti economy yathu timati private sector led economy, ndiye kuti anthu ambiri ama business ndi amene amapangitsa kuti chuma chathu chiziyenda bwino. Ndi akapeza mpamba ndikukachita business yawo nkumayenda, ndiye kuti iso chuma chikhala kuti chikuyenda bwino. Ineyo ngati nduna ya finance komanso economic affairs mdziko muno, lero ndi tsiku langa lalikulu kwambiri chifukwa ndaziona kuti masomphenya amaphererezera the vision imene a president adali nayo. Lero it's a reality. Anthu ku Balaka achitira umboni, anthu m'Malawi muno achitira umboni. 100 billion celebration ndi celebration yayikulu kwambiri. Yewo achakwera zikutheka ndachakwera ndipo achakwera ndi mtsogoleri amene ali ndi masomphenya
wofuna kutukula dziko lino. Makambapo magawo awiri antchito yomwe ikuchitika kunoko. Gawo loyamba ndikusangalala kuti bungwe limene la NIF lakhala likupereka ndalama zoposa 100 billion Malawi kwacha. Gawo lina mwatiuza kuti pali kale 350 billion kwacha. Chidwi changa chili ku gawo lachiwiriri. Gawo limene lilo likuyamba liti? Leloli a president akhala ndi symbolic launch ya phase imene ya 350 billion. Akayendera mapavilion kumeneko akafika pa desk ina imene iwowa ndithu achita launch kupereka ndi kuyamba kwa gawo limene la 350 billion. Poyankha funso lanu tikuyamba lero, tinenetu kuti paja ajakwera samati ndidza, iwowo amachita nthawi yomweyo. Nchifake lero kubalaka kuno tikuyamba phase yachiwiri ya 350 billion. Alimi apindula, amabizinesi ang'ono apindula, anyamata apindula, amaiso apindula kwambiri ndi programu imeneyi. Yayi olemekezeka ndathokoza kwambiri, koma mwina mutha kukhala ndi mawu akukhosi kuti koma ndinakalankhulaso zakuti pomalizira penipeni. Ndimafuna pomaliza ndiwatsimikizire Amalawi kuti ngati kudali ndipo kudabwera mtsogoleri amene atukule dziko lino kulifikitsa malevels ena, mtsogoleri wake ndi amene. Lero tikukamba za Ngongole, koma yendani ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu, mupeza kuti pena pali ponse pali ma construction activities, pali ntchito zambiri zimene zikuchitika kusinthanso maonekedwe a dziko lino. Ife chikhulupiriro tili nacho koma kafika 2030 Malawi sadzakhalanso chimodzimodzi ndipo mtsogoleri wake ndi ameneyo. Ndathokoza kwambiri olemekezeka. Tacheza motero ndithu amene wawa ndi nduna yomwe ikuyang'anira nkhani za chuma mdziko muno. Akambapo kuti kunoko kuchitika kwambiri zinthu ziwiri. Chinthu choyamba kuli kusangalala kuti bungwe limene lilo la NIF lakhala likupereka ngongole zoposa 100 billion Malawi kwacha zaka zitatu zapitazi. Komanso gawo lachiwiri a President Dr. Lazarus Chakwera akafika pamalo pano akhale ndithu akupereka mwachitsanzo gawo lachiwiri komwe adine batani pa kompyuta ija ya mmanja laptop yomwe zitanthauze kuti gawo lachiwiri limene lilo likhala loti layambika. Nde atsindika nduna kunena kuti mu gawo lachiwiri limene lilo muli ndalama zosachepera 350 billion Malawi kwacha zomwe zikhale zikugawidwa kunoko ndithu ku Malawi. Ananenaponso kunena kuti iwowo sakuyang'ana kuti ndalama zimenezi apindule ndi ndani, ngati munthu ali ndi zoyenereza akuyenera ndithu kupindula ndi ntchito yapamwamba yoteroyi. Nde ndikhalebe ndikupitirira kucheza ndi akuluakulu ena omwe ali kuno ku Balaka, bwalo la zamasewero limene lilo la Balaka Stadium. Padakali pano ndili ndi mkulu wa NIF amene wawa ndi Mr. Humphrey Mjetseni. Mwaswera bwanji bwana? Mbale taswera bwino, chimwemwe chokha kuno ku Balaka kumene ife a NIF tachitidwa ulemu kwambiri kuti tili ndi ntchito imene president athu a dziko lino olemekezeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera akutigwirira kuti ntchito zimene zipindule mtundu wa Malawi. Anthu mwina nkumafunsa kuti kodi zinakhala bwanji kuchoka ku MADEF kupita ku NIF. Tatipatseni chithunzi komwe mwakhala mukudutsa kuti tifike lero lino. Kwenikweni mwina ndikhozonera kuti mbiri pang'ono ya dziko lino ndionena kuti boma kuyambira nthawi ndithu ya Dr. Hastings Kamuzu Banda, president woyamba wa dziko lino, lakhala likuyesetsa njira zolimbikitsa Malawi kuti azichita nawo malonda, business pa Chingerezi. Nde kuchokera nthawi imeneyo pakhala pali njira zosiyanasiyana zoti Amalawiwa azithandizika. Njira imodzi yakhala yowapezera mabungwe oti aziwapatsa mpamba. Ndikhulupirira nthawi ya Dr. Banda amene alipo akatsinthu ndithu atukumbukira kuti ali mabungwe ajatimati Sedomu, Demati, komanso mabungwe osakhala aboma ajamati Nabiwi. Kufika nthawi ya Dr. Bagili Muluzi mabungwe oterewa akhala aliponso. Ndikumbukira takhala ndi mabungwe ngati Malawi Finance Company ndi ena ambiri. Kufikira mpaka pa nthawi imene tidali ndi malemu Profesa Bingu wa Muthalika ataona kuti ntchito zimenezi kuti zikhazike bwinobwino pakhale bungwe lodziwika bwino la boma loti lizipereka ngongole. Ndi adakhazikitsa bungwe lija timati Malawi Rural Enterprise Development Fund MADEF.
ndiye bungwe limene lidakhazikitsidwa mchaka cha 2005 makumbukira mwezi wa April pamene parliament idavomereza kuti bungwe likhalepo. Ndiye bungwe limenelo lakhala likugwira ntchito kufikira mpaka na 2012 kumapereka ngongole kwa Malawi. Bungwe limenelo cholinga chake chidacho nekuti litukula Malawi makamaka akumidzi akumidzi achinyamata amene amachita mabizinesi ndi zina zotero. Ndiye pofika 2012 kudapeza kuti pamene panabweranso boma lina la PP kunawunikidwa kuti ntchito za madefuzo zimafunika kuzilimbikitsa. Kulimbikitsa kwake kudali kuti bungwe pakhale bungwe la padera la achinyamata lotchedwa Youth Enterprise Development Fund YEDEF, koma bungwe la madefu lipitilire lizitumikira gawo linali la anthu lekuti azimayi ndi azibambo ndi ena amabizinesi. Ndiye zidachitika kuti pochoka pa nthawi imeneyo kudapeza kuti 2014 ndale zitasintha apresident amene apuma alipo pano apuma pa 2020 aja Professor Peter Mutharika adaziphatikizanso kuti ikhale MEDEF. Ndiye MEDEF yo yagwira ntchito kufika mpaka 2020 pamene boma limene lipo panoli limalowa pa mpando ndi pamene adasintha tsopano kuti ntchito ziunikidwenso pabwere bungwe la nyuwani ndilo lotchedwa National Economic Empowerment Fund lomwe likutchedwa NIF. Mwina mwachidule kwambiri lapindula bwanji bungwe limene lilo zaka zitatu pamene tikukondwerera kuti paperekedwa ndalama zoposa 100 billion Malawi kwacha? Mzaka zitatu zokha bungwe limene lilapereka ngongole zokwana 100 billion kwafikira Malawi oposa 170,000. Mukhozaona kuti mzaka zitatu 100 billion ndi ambiri kwambiri chifukwa mabungwe ena onse aja ndafotokoza aja kuyambira madefu yedefu mpaka kufika medefu apereka ndalama apereka ngongole zosafika 25 billion. Ndiye kuti Amalawi ambiri apindula 170,000. Komanso chokondweretsa kwambiri china nchakuti kabwezedwe kangongole zimenezi kapita patsogolo kwambiri chifukwa kusiyana ndi mbuyo pamene sidafike 18% kabwezedwe, panopa kabwezedwe kafika 80%. Kuchoka pa 18% kufika pa 80%. Chikuchitika ndi chani kuti Amalawi afike pozindikira kuti ngongolezi ndi ngongole ndithu akuyenera kubweza? Chifukwa cha kuapatsa upangiri wabwino, kuaphunzitsa komanso kuatsatira bwino. Zikuonetsa kuti Amalawi ambiri wakamapindula ndi kuapatsa ngongole zonjezera chikumapatsa mtima ona kuti thumbali ndi lathu tisalipe tizibweza kuti lizinkalikulira kulirabe. Mawu maliza. Mawu maliza ndione kuti tikulowa mgawo lachiwiri limene lidayamba pa 1 April apa timati official launch kapena symbolic launch. Ndiwe gawo limene likafika mpaka pa 31 March 2029 zaka 5. Tigawa ngongole zokwana 350 billion tikufuna tafikira Malawi 300,000. Ndiye kuti mkutero Amalawi okwana 1 million apindula popeza ntchito kudzera mu ngongole zimenezi. Ndathokoza kwambiri Mr. Jetseni kuchokera ku NIF. Zikomo kwambiri. Ndacheza modelo ndithu ndi mkulu wa bungwe limene lilo la NIF akambapo mfundo zogwirika kwambiri anena kuti kabwezedwe kangongole zimene zizo kasintha kuchoka pa 18% zaka za mbuyomo kufika pa 80%, kuchoka pa 18% kufika pa 80%. Komanso sizokhazo mbuyo monsemo akuti ndalama zomwe zimaperekedwa sizimapitirira 25 billion kwacha. Koma muzaka zitatu zomwe bungwe limene lasintha kufika ku NIF ndalama pafupifupi 120 billion Malawi kwacha ndi zomwe zaperekedwa. Kukambapo za fezi yachiwiri ya ndalama zimene zizo 350 billion kwacha akuti akuyembekezera kuti zonse zikatheka bwinobwino Amalawi oposa 1 million ndiyo apindule ndi ntchito imene iyo. Mwachidule ndiye kuti ntchito ija yolemba ntchito anthu ikhale kupita patsogolo, ntchito zopititsa patsogolo ikonomi ya dziko lino chifukwa choti ndalama zikhale zikuzungulira kwambiri zimene zizo zithandizanso kuti chuma cha dziko lino chikhale chikuyenda bwino. Ndipitirirabe kucheza ndi osiyanasiyana omwe atipeza mpulogalamu yathu pamene tikulutsira kuchokera kuno ndithu ku Balaka Stadium. Olemekezeka ndakulandirani. Nuyo auzeni anthu achita kukudziwani bwinobwino. Ine ndine Catherine Kotani Hara,
speaker wa nyumba ya malamulo komanso MP wa ku Mzimba North East kwepeteni. Mwina kuyambirira muyankhule ngati aspikala ku nyumba ya malamulo ndi omwe ndithu nyumba yanu imapititsa kukana malamulo, kuvomereza malamulo. Ntchito imene iyo ya NIF mukuona kuti ndiyofunika bwanji kuchitukuko cha dziko lino? Zikomo kwambiri. Ine poyamba ndiyapange congratulate a president chifukwa chopanga fulfill promise yawo ina imene amanena nthawi ya kampeni imene inali kubweretsa chithumba chothandizira achinyamata komanso azimayi kumapanga mabizinesi ang'onoang'ono. Monga mukudziwa ndalama za boma amene timapereka kupanga aloketi ndife ku parliament, ndipo boma litatipempha ku parliament ma MP anavomereza kuti thumba limeneli ndofunika chifukwa anthu athu am'mamidzi kuti moyo wawo usinthe afuna kuti azizidalira pawokha. Kandi kuzidalira kwawokha kwambiri kumakhala through business, ulimi ndi zina zosiyanasiyana. And NIF yanaonetsetsa kuti zimene zizipange. Kwa ine ndachiona kuti chinthu chabwino kwambiri chifukwa boma lapanga fulfill promise. Komanso ife ngati parliament apart from kuyika budget imene ili lamulo la dziko timakhalanso ndi ntchito yomayang'ana kuti kodi project ikuyenda bwanji. Chifukwa constitution inatipatsa mphamvu yopanga oversight imene ili kuona kodi ndalama zimene tapereka bungwe limeneli zikugwiradi ntchito. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti ngati makhala mukupanga follow ma deliberations za parliament mupeza kuti takhala tumapereka ma report okhuzana ndi NIF kumanena pamene pali zofoka, kumanena pamene pafunika kukonzedwa. Andi china chimene chinanenedwa chinali chonena kuti akuyenera kupanga consider ngongole osati zazing'ono zokhazokha komanso ngongole specifically za ulimi. Ndithokoza president ndi a minister of finance chifukwa anazimva chimenezo, and with time project ya sintha malimi akukhanso considered chimene chiti ndichofunikira kwambiri kwa imene ndi pillar yathu ya agenda 2063 ya dziko la Malawi. Mu parliament mumatsogolera mbali zonse za nyumba ya malamulo. Mwina talipaseni chithunzi kuti zipani zonse zili mmene mumo mutafufuza kuti ntchito imene ikuyenda bwanji, maripoti akhala kukamba zotani za ntchito ya NIF? Maripoti amene tinawo in record ku parliament akunena kuti ntchito imene ikuyenda bwino, and anaperekanso even ma percentage akatoleredwe kwa ngongole. Kale muja futo imene nali lalikulu linali lonena kuti ngongole zambiri anthu samabwenza, koma ulendo uno kuonetsa kuti ma citizens akudziwa kuti boma likathandiza ngongole likufuna kuti mawa akathandizanso wina. Repayment rate yakwera bwino kwambiri kusonyeza kuti uthenga ukufika kuti ndalamayi yoti tithandize komanso ikathandizire ena. Ife ngati parliament tipitirira kumaona mmene muli zofoka, mmene muli zabwino tiyayamikire aboma kunena kuti project ikuyenda bwino, koma ife tifuna awonjezere magiya asasiye pompo fuka amene sanalandire adakali ambiri. Ine ndithokoza anthu ena ife ni constituency kwanga ndi ma beneficiaries, ma constituencies ena mwa ma MP ambiri ndi ma beneficiaries, koma poti ife anthu fe tilipo ambiri tipemphe boma kuti kumene ali ndi ndalamako ngati zikupezeka zina apitirize kupanga zimenezi, komanso apitirize kukapempha mabungwe ena apart from allocation imene timapereka ngati parliament kwa basket yathu yochepa athe kupanga attract anthu ena akunja amene angapitirize kuthandiza kupereka ndalama mfandi imene tifandi chimene chingatikanke ngati Malawi tikamba kumadzilira patoka kuyambira pa family kukafikanso padedzi. Munakambapo mfundo ina yofunika kwambiri yoti amayi ndi achinyamata akhala kupindula ndi dongosolo limene lilo. Mwina mungakhale ndi uthenga wotani kwa amayi omwe akufunitsitsa atapeza nawo mpata umene wopeza ngongole ya NIF? Zikomo kwambiri. Ine kwa azimayi anzanga komanso achinyamata komanso anthu amaulumali nthawi zina timawayiwala nawonso ali ndi kuthekera. Pempho langa ndionera kuti iwowo asaope kupita ku maofesi a NIF, komanso nthawi zina mwina ku maofesi kumakhalira patali ali ndi makhansala awo, ali ndi ma MP awo, azitha kuwafikira kuti awathandizire. Chifukwa ine ndikudziwa anthu ena amatha kundiyimbira ine ngati phungu awo, komanso amatha kuyimbira khansala wanga, komanso angathe kufunsa kwa wina aliyense amene ali pafupi kuti athandizire. Ndi apempheso anzathu aku NIF akuchita ntchito yabwino, koma tifuna apitirize. Tiapemphe kuti tikafika ku ofesi kwawo atilandire mene akumatilandira, awonjezenso moto, komanso azitha kupanga mafomu aja mwansanga. Chifukwa nthawi zina timatha kupereka deposit tikapereka mwina imakhala ngati kuchedwerapo, timakhala kuti mwina takabwereka ku village bank tikabwereka timakhala ndi mtima tiposachedwa kutithandizika. Tikuwapempha kuti apitirize ntchito yabwino imene akupanga, koma awonjezere kuti atipange save kwa citizens ambiri.
mwina mutokhala ndi mawu enieni otsiriza kuti ya ndisachoke apa ndisanakambe ndi Malawi nkhani mawu otsiriza amene tinganene ndi wathokoza president, minister of finance komanso eni yake anif wapempha onena kuti apa ali pa gear 2 ikakhala galimoto tibada aonjezere afike 3-4 kuti ife tifike pa speed ifike pa Malawi tikudalira iwo ulimi chaka chino asimayi alima azibambo alima komanso tikufuna irrigation chifukwa muona tikumadalira mvula koma mvula pano yamba kuonekanso kuti ikumapanga zotidabwitsa so nzoti program imeneyi itakhala kuti yapangidwa package bwino tikufuna tite kumatipatsa zipangizo zothandizira irrigation azitha zikupatsa matrakita ting'ono timapezeka ku China totolo nzimayi angathe kumayendetsa apart from kupatsa ndrama athe kumatipezera timashinare timene tikumatipatsa mngongole kwa zimene zitithandiza kuti ife tikakazidalira pato mawa sizakhala sopempha. Ndathokoza kwambiri olemekezeka Speaker wa Nyumba ya Malamulo zikomo kwambiri. Ndithu amenewo ndi speakala ku Nyumba ya Malamulo akambapo mfundo zingapo zofunika kwambiri akambapo kuti bwanji ngongole zimene zizo zidamatithandizanso kuti anthu azitha kupeza zipangizo pa mtengo ofikirika, zipangizo zabwino zothandizira mwina ulimi wa mtsirira ndi zina zoterozo. Tinaona apa president masiku awiri atatu apitawa amene anali boma la Machinga anayendera makamaka ku Zomba ndi Machinga anayendera famu ina kumene kukomeka famu kulowoka famu komwe ndithu kunapezeka kuti kuli timatrakitala tating'ono kwambiri koma timagwiritsa ntchito kudzala mpunga, kukolola mpunga, kulima kumene kupangitsa kuti ulimi ukhale opheka. Zina mwa zomwe anayankhula olemekezeka Michael Tanihara omwe ndi speakala wa Nyumba ya Malamulo. Tidakapitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana. President akafika pano pakhale pakuchitika zinthu zingapo ndikupatsirani kuchitika zotani. Koma padakali pano mwina ngati mukumva cha pansipo pamenepopo akuyimba ndi Skefa Chimoto kuli oyimba angapo omwe akhala akusangalatsa anthu pamene timadikira president kuti afike pamalo pano. Pali McDonald Mlaka Maliro anayimba, pali Ane Matumbi osayiwalanso magule ena achikhalidwe omwe akhala akuimba nyimbo zosiyanasiyana. Ndilinso ndi ena oti ndicheze nawo mpulogalamu yathu pamene tikupita mutasunthira chawo kubwana kuti Amalawi athe kukuonani bwinobwino. Ndikudziweni ene ndine Peter Msukwa ndachokera kutayang'ana mbali yawo kuyi kuti muthe kuonedwa bwinobwino pa kamera yathu. Chabwino mwina ndingokudziwani dzina kenako tipitirira kucheza kanthawi. Ine ndine Peter Msukwa ndachokera ku Kalonga ku Hara Cooperative. Chabwino inuyo Ansukwa ticheza bwino kanthawi kena koma padakali pano ndikupatsireni kwa Blessings Kanache yemwe ndithu akhale akupitiriza kupatsirani pamene president akhale akufika pamalo pano. kudikira president atukuti atukhala posa chedwapa koma asanafika amenepo ndimafuna kuti ndimfunse mzanga Chipino Tumudzi mwachidule kwambiri zikugwirizana bwanji zimene zochitika kuno ndi kumene tikuchokera tsiku la lero. Blessings zikugwirizana kwambiri chifukwa choti tinaona kujaku umene inali nkhani ya kumunda timakamba zoti kunoku kuli kumunda ndi akulima zinthu zosiyanasiyana makamaka nyemba zija komanso kuno kumene tafika kuno tikuonanso kuti kuli zinthu za ulimi zimene anthu apita chionetsero kuli mbewu zosiyanasiyana zomwe anthu amene akuonetsa akolola komanso kufanana kwina ndi kujaku ndikuti tikuonanso ena amene akupanga zionetsero ali ndi zionetsero za makina osiyanasiyana amene achita display kunoko kuti apange chionetsero anthu aonetse ndi zikugwirizana kwambiri chifukwa choti zonsezi ndi mbali ya chitukuko cha boma choti miyoyo ya anthu isinthe anthu apeze
zipeze bwino ulimi komanso nkhani ya zamakina osiyanasiyana ochitira ulimiwo kuti zinthu ziziyenda ndezi kugwirizana kwambiri nkhani imene yaku kuno ku Balaka Stadium komanso kuno kujeni ku Balaka Stadium ndithe ndi kumene tinali kuja zikugwirizana kwambiri. Blessings chabwino ndathokoza Chipiro usachoke ukhale pomwepa. Chabwino amene Chipiro ntumodzi ntankhani wathu kuno ndiye kunoko kuli zambiri zimene zikuchitika. Tikuona pa kampani imene ya Tamtam M&B Company Limited iwo wandithu kuti health drink ginger ndikuona chakumwa chawo apa ndi imodzi mwa kampani amene ali kuno ku stadium. Ndifuna ndingomva kuti inuyo ndiyankhule ndi ati pamene nakhule ndino zinanucho ndenda zinanga nechere Tondoya. Mai Tondoya muli live MBC radio komanso television masanano mwauza chana Malawi pamene mwapindulira inuyo ngati company komanso ngati munthu tikakamba nkhani yochokera ku NIF mwapindula zotani? Chaba ife ina chaka cha 2022 mu Oktoba pamene tinapempha ndalama yokwana 100 million kwacha, ndipo mchaka chomwe cha 2022 mu December pamene ya NIF anatipatsa ndalama imeneyi. Ndipo ndalama imeneyi tapindula nayo kwambiri chifukwa nthawi imeneyo tinkafuna kuti business yathu itukuke komanso anthu ambiri alembedwe ntchito. Ndati kunena pano tinda ntchito kwana 250, 128 ndi amayi pamene 122 ndi abambo. Ndepa 250 po 70% ndi achinyamata. Ndeti tikhoza kuona kuti tikupitisanso pasogolo masomphenya a president amene amanena kuti afunisisa kuti alembe anthu ntchito oposera 1 million. Nde pakadali pano tine kuti 100 million kwacha imeneyi yatipindulira kwambiri kampani yathu ya M&B. Tathokoza mwati muli panthu omata 250 pakadali pano 250 mu kampani mupezekera kuti tupezekera kusalima paboma penipeni kusalima ndithu. Mupanga chokumwa chanji chimene chimati imene ndi Tamtam health drink ginger. Munthu akamwa amapindula chani? Munthu akamwa amatitsa BP amene amavutika kuthama kwa magazi BP, tunena mutu waching'ang'ala komanso amapereka mphamvu zina zambiri. Muli vitamin A, vitamin B komanso C. Tingaonetsetsa ndi chakumwa chachilengedwe, muli ginger, muli rosemary, muli thyme komanso muli uchi zolima zomwe zakwati wankuno ku Malawi. Mwauza chani achinyamata pasakufunikira kwa ngongole zimenezi kuti azizitenga serious mmene munachitira ino mpaka namwakula kukhala ndi anthu 250 kuti ali pansi pa kampani imeneyi mukuonekanso achinyamata kwawo? Inde ndikhoza kungalo limbikitsa achinyamata kunena kuti ngalali nkuthekera kugwira ntchito za manja zina zilizonse khomo ndilotsegula koma iwo akufuna kuti ukhala serious ukapereka ngongole imeneyi akupasani kukhala serious kuti upindule komanso kumathandiza ena ngati mmene tipangira ife achinyamata tikuwamalemba ntchito 250 simasewerayi ndi anthu ambiri. Mwagwira ntchito zina chamanda Chaide Tondoya ndithu. Awa ni ndani? Ameno Danoyo Baulen. Anoyo Baulen. Yes, Mr. Kanachi. Mwagwira ntchito ndani mene? Ine ndimathandizira kufalitsa nkhani za kampani imene ya M&B imene kuwezeka kusalima. Yes, yeah. Ndi kampani imene iniyo munganene kuti kuzera ku ndalama zimene za NIF pa iniyo ngati individual mwapindula zotani? No, ine ngati individual ngati munthu ndinapezako mwayi wa ntchito amatipatsa ntchito zosiyanasiyana zimene kupatulanso kuti atipatsa ntchito komanso ngati achinyamata kusalima kampani imene ya M&B ikuthandiza chikho cha mpira wa miyendo inakhazikitsa chikho chaka cha atadaika cha 3 million kwacha koma ataona ndi mmene malonda akuyendera anaonjezera chaka chinochi chikho chimenechi ndi cha ndalama zokwana 5 million kwacha. Ndi achinyamata tikutangwanikanso kupatula kuti ena fedani ntchito koma inanso akupindula kudzera kukhoso la boma la Salima bungwe loyendetsa masewero kuchitika ligi imene akuthandiza ndi a M&B amene amapanga Tamtam. Tathokoza kwambiri. Ziko zikuoneka kuti kusalima zinthu zikutheka ya kwambiri zikutheka chifukwa kungonjezera kampani imeneyi itaonanso kuti a president akhazikitsa ndondomeko yodzala mitengo mu chaka chapitachi adatenga gawo kudzala mitengo yokwana 10,000 madziwa kukondwerera kwambiri koma ndi mmene momwe kuti khoso la boma la Salima ikupindula kwambiri fa kampani inanena kuti kupatula kuti tikugwira ntchito tikuthandiza ena koma tizibwezanso zabwino kuboma kudzera nkuthandiza kwa anthu osiyanasiyana. Tathokoza kwambiri. Kuchokera ku 100 million imene munabwereka ku NIF yatirusa ndalama zina zimene mukuthandiza ku sports kuthandiza zachilengedwe komanso anthu olembera ntchito oposa 250. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri bwana Kanachi. Zikomo kwambiri. Atsogoleri
Ine ni Gia Gilbert. Chabwino ife tipeleke moni kwa aliyense amene akutionera pano. Yathokoza kwambiri. Yathokoza mai inuyo mwapindula motani ndi kampani imeneyi. Inunso sipasa ni mpata Mungu yanga kusoli modziro zina anuli chanenda. Mai Fabrice. Mwapindula bwanji ni chino imeneyi. Ifeyo chathu ndikuyamika ene yake ife M&B company. Patandizo limene nifi alipatsa likuoneka kuti latitandiza chachikulu komanso zapindulira anthu enaso kudyerera kwa ifeso kusonyeza kuti tili ndi timu imene tikutandizira kulimbikitsa achinyamata osangokhala m'makomo komanso zatandiziranso kutandizira ana ku sukulu azale mitengo ngati mmene anenera kale kusonyeza kuti ndi zinthu zoti zikuoneza kuti kulimbikitsa anthu kuti asakhale asangokhala m'makomo zili ndi ubwino kwa ifeso kukhala ndi anthu ochulukanso ndi chinthu chachikulu komanso ifeso tikuyamika kuti kudyera ku ndalama yanife zikusonyeza kuti tikupita chitsogolo. Yathokoza kwambiri mai. Zikomo kwambiri. Musapite ni mawu. Kansikana zina lichanda? Ine ndine Sina Yusuf. Iwe umagwira ntchito ngati ndani ku company imene? Ine ndimagwira ntchito company umene ngati the CEO. The CEO. CEO ndiwe? Yes. Ku company? Yes. Ndafotokoza kuti iweyo ndalama za nifi zakupindulira bwanji ukhala CEO mwana wang'ono kansikana kang'ono ngati iweyo zapindulira motani komanso achinyamata anzako wapasa kulimbika mtima kotani kuti ndalama za nifi zikupangisa munthu kukhala CEO kupangisa munthu achinyamata kumapezekera ndizochita kuzera ku ndalama zimene boma lanena kuti atapereka ngongole kwa achinyamata agwire ntchito. Ifetu ngati kampani pathu ndikuthokoza chifukwa ndalama ya nifi yatithandiza kwambiri yatipangisa kuti kathu kufika mu zinthu zosiyanasiyana padakali pano pali process yogula machine opangira zakumwa izi siyolinga kuti we should meet the demand on the market komanso chimene ndingalimbikisa achinyamata anzanga ndikulimbikira osafoka ndithu kumapitabe chitsogolo. Zina chamanenda? Sina Yusuf. Sina Yusuf. Yes. CEO. Yeah. Yathokoza kwambiri. Zikomo. Zikomo kwambiri. Amene wanditu ndi ena mwa akuluakulu a kampani imeneyo mutha kuona mtsikana ameneyo Sina Yusuf kansikana ndithu ku kampani imeneyo ya Tamtam M&B Company Limited amene akuti anapeza anakongola ndalama kuchokera ku NIF yokwana 100 million kwacha kwa ndalama imeneyo yapangisa kuti sona ndi kampani yawo padakali pano kampani yawo yalemba ntchito anthu oposa 250 ndamene alembera ntchito kusera kumeneku apa tikuona pali kampani ina Hara Rice Cooperative Society Limited Kilombero Rice atsogoleri tikuziweni zina liti Zinanga ndine Dr. Ande Nyirenda. Muchokera kuti? Muchoka Karonga. Karonga? Yes. Company imene ya Hara Rice Cooperative Society Limited ilu Karonga? Yes, ilu Karonga. Muli alimochuluka bwanji? Tili 196 members. 196? 96, yes. Inu munapeza ndalama zingati kuchokera ku NIF komanso mapindula bwanji kudzera ku 1 billion metu kamba pano 100 billion metu kamba siku la lero mwapindula ndalama zingati? Ife tunatenga 50 million. Ndipo pa 50 million yonse tunaigula mpunga. Ndipo mpunga umene uchatapindula nawo 41 talemba ntchito okwana 8 permanent workers komanso aganyu okwana 250 amene akhola kutithandiza on season basis. Ndiponso ngongole jatithandizaso kuti ifeyo panopa moyo wathu wasintha fatapanga tapindula kwambiri ndipo tapangaso invest ndamaita kuti agulaso mpunga ochulukaso kwambiri panopa. Chabwino ndathokoza kwambiri kuchokera ku Karonga. Zina chamanenda? Ande Nyirenda. Ande Nyirenda. Yes, ndine chairman wa Hara Rice Cooperative. Chairman. Yes. Ndikufuna zapo tathokoza kwambiri ndalama yokwana 50 million kwa mapindula anthu oposa 250 akuthamanga padakali pano. Yes. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndikufuna ndimpasire mzanga Blessing Cheroka umasanatero chipiriro sanatero chipiriro mwachidule kwambiri wamva amene apindula anthu ndalama zimenezi mwachidule uyankhulapo zotani ndizopasa chidwi kwambiri zikulimbikitsa achinyamata mdziko muno kuti nzotheka achinyamata asamangoti akatsiriza maphunziro awo kaya ku university kaya ku secondary school kaya ndikuti ku makoleji asamanja kuthamangira kuti alembedwe ntchito atopeza mwayi wa ndalama monga za NIF zimenezizi kuti atsekule makampani awo ndi kulemba anyamata anzawo ntchito. Yathokoza kwambiri chipiriro. Zikomo kwambiri amene tulankhani wathu kuno chipiriro tumodzi titamva kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene apindula ndi ndalama zimenezi. Timpasire Blessing Cheroka ali malo omwe ano koma mbali ina ya stadium ino ya Balaka.
ndakambapo kuyambirira kuja kuti pali ndithu mabizinesi angapo oti ukamva nkhani zawo zikumapatsa chidwi. Pali ena akuchokera ku Karonga amalima mpunga kumeneko amagwiritsa ntchito njira zamakono monga zamthirira ndi zina zoterozo, kuti mucheze nawo anthu amenewo akumanena ndithu kuti akuchokera m'maboma osiyanasiyana. Zonsezo zikuchitika pa bwalo la zamasewero la Balaka pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera akhale akufika pamalo pano kuzatsegulira komanso kuzakondwerera kuti bungwe limene lilo la NIF lakhala likugawa ngongole pafupifupi 120 billion Malawi kwacha mu zaka zitatu zapitazi. Tinacheza ndi anduna aja analongosolanso momveka bwino lomwe kunena kuti gawo lachiwiri lomwe lichitike kuno ndikupanga mongoyerekezera kuti a president atsegulire gawo lachiwiri la ntchito imene iyo yomwe ndi ndalama zoposa 350 billion kwacha. Ndipo tinalankhulanso ndi mkulu wa bungwe limene lilo la NIF Jetseni omwe ananena kuti ndokondwa kwambiri kunena kuti anthu tsopano ayamba kumvetsetsa kuti ngongole ndi chani, NIF ndi chani, zomwe zikuthandizira kuti tsogolo la ngongole limene lilo liyende bwino. Chifukwa ngati anthu akutenga ndalama osamabweza ndiye kuti tsogolo lake limakhala lovutirapo, chinthucho chimavuta kuti chipitirire. Koma ndiokondwa kuti tachoka pa 18% kufika pa 80%. Akunena kuti mbuyomu ndalama zomwe zimaperekedwa sizimapitirira 25 billion kwacha. Koma panopa kwa zaka zitatu tapeza ndalama zochuluka kwambiri zomwe zagawidwa ndalama zoposa 100 billion kwacha. Tikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana omwe ali kuno kuonetsa katundu wawo osiyanasiyana. Ndilinso ndi akuluakulu ena omwe abwera ndithu kudzaonetsa katundu wawo osiyanasiyana. Bwana, ndikudziweni? Ine ndine Yohane Phiri. Ine ndachokera ku Kasupe. Ndofunika kuti anthu akuoneni bwinobwino. Chabwino. Muyangana koma kuli kamera yathu. Aha. Ine ndachokera ku Kasupe main group imene ikupezeka mu Gumbi 2 TA Makwangwala Nchewu. Mumapanga zotani? Ife imonga ngati ineyo tili pa gulu la anthu 9 pamenepa tinapeza ngongole ya 17 million. Ineyo kwa ine ninatenga 3 million imene ndikupangira business pogula mbewu zosiyanasiyana nkumagulisa. Ngongole imene yo 3 million munaitenga liti? Ngongole imene ndaitenga January chaka chonchino. Nde mukuona kuti pomacho ka January kufika pano yakuthandizani motani? Ngongole imene yanithandiza motere mbali imodzi yoyamba ndiyoti kuti tikuonetsetsa kuti tizibwezera ngongoleyi kuti mwina mwache enanso akapindule. Koma phindu lake limene tikupanga ndikugulisanso business imene ndimapanga kale monga yogulisa chimanga ndi mbewu zina. Mukuona kuti tsogolo lilipo ndithu ku business imene? Tsogolo lilipo lokwananso kwambiri chifukwa kuti mwinanso tinalembesa myezi 12 yoti tingabweze ngongole koma tiyikwanisa mwina myezi 10 ndi imene zilili pakadali panopo. Munalembesa kuti ngongole imeneyi muibweza myezi 12 koma ndi mmene malonda akuyendera mukuona kuti myezi 12 yachuluka, myezi 10 mukhala mwathana nazo kwambiri kwache. Chabwino kwa anthu ena omwe amabweza ngongolezi amatenga ngongole zimenezi koma osamabweza mungawauza uthenga wanji? Amene tiwauze kuti akusekereza madoli kuuna komanso kuti atakhala kuti amvesesa malamulo ukatenga ngongole umayenera kuti ubweze chifukwa chinthu chonche mwini wake kuti ena akapindulepo. Chabwino ndikufunsanibe kunena kuti pale anthu amaulumali osiyanasiyana mwina masomphenya business yamaona kuti ayisimbali yawo basi mwina kumapempha ndi zina zoterozo. Inuyo muli ndi ulumali koma munachilimika mpaka nakuyamba business apapa mukuchallenge kuti pasanakwane chaka myezi 12 mukhala mabweza 3 million yomwe munatenga. Mungakhale ndi uthenga wanji kwa anthu oterewa? Ineyo ndikuwalimbikisa anzanga aulumali kuti mwayo okha samaziderere kapena kujang'ania pansi chifukwa monga ngati ineyo mmene ndilili
ndili ndi antchito atatu amene magwira nawo ntchito imene business imeneyi, ndipo pa anthu atatu amene wawa aganyu ndi ambirimbiri amene amachita ntchito ku nyumba kwanga, kotero kuti ineyonso ndi chigawo chimodzi chothandiza anzanga ena. Ndiye ndikuwalimbikitsa amene ali olumala kumaziderera asaziderera ayi, apitire maganizo awo mpodzilimbikira ndi kuzikhulupirira mwa iwo okha. Ndathokoza kwambiri bwana. Tatikumbutseninso dzina lija kumapera. Ine ndi Yohane Phiri. Zedi ku Nchewu Kasupe Club. Zikomo kwambiri. A Yohane Phiri kuchokera ku Nchewu Kasupe Club akamba nkhani yokhuza kwambiri, akunena kuti anzathu amaulumali osiyanasiyana si nthawi yoti muziyang'anire pansi. Inunso mutha kupindula ndi ntchito imene iyo ya ngongole kuchokera ku NIF, akutiuza nkhani yawo kuti iwo anatenga 3 miliyoni kwacha, ndipo mmene ankatengamo ankati abweza kwa miyezi 12 kapena tinene kuti chaka, komano ndi mmene bizinesi ikuyendera aona kuti chaka chonso chachuluka, miyezi 12 yachuluka, pakamatha miyezi 10, miyezi 10 zonse zikhala zili bwinobwino atabweza ngongole zonse zomwe anatenga kumeneko. Ndawalimbikitsa anthu aulumali mdziko muno kuti musaziyang'anire pansi, tiyeni tigwire ntchito, tiyeni tichilimike mwayi ndomwewo. Tinanena apo kuyambirira paja kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera wakhala kunena mubwereza kunena kuti gulu lina lililonse la anthu likhale kuti likupindula mwa njira ina kapena inzake pali nkhani zimene zizo za NIF. Komanso ngati tikukumbukira bwino lomwe nthawi ya mbuyomo anakhazikitsa ntchito yabwino kwambiri, ntchito ya social cash transfer kapena kuti mtukula pakhomo wa m'mataoni. Atapanga kafukufuku kuona kuti iyayi sikuti ukakhala mtaoni ndi kuti zonse pa iwe zili bwino, pali ena akukhala mtaoni akuvutika, chakudya kumavutika, marenti kumavuta choncho. Ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndithu anakhazikitsa ntchito imene ya mtukula pakhomo. Ndi tipitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana omwe tikuwapeza kuno pamene tikudikirabe president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti afike kuno ku Balaka. Bwana ndikudziweni. Ine ndine Innocent Bondo Zimbiri amene tikuchokera ku Bondo Construction. Mwachokera kuti? Tachokera ku Bondo Construction, timakhalira ku Chikwawa ku Geratu. Tatuzeni zambiri za ntchito yomwe mukugwira pano. Ntchito imene tikugwira ife ndiyokhuza kuwomba mabloko amene titachita research kuona kuti chifukwa chani nyumba za ku Chikwawa zimagwa kwambiri. Ndiye tinazindikira kuti pakufunika kuti tipange kafukufuku, tipange kuzimangidwa nyumba kuti mvula ikagwa nyumba zisamagwe. Chifukwa tinayamba kupanga mabloko ngati awa amene timacha kuti ma interlocking, timamangira zimene ziopanda kuyika matope a cement kumangosanja. Kuchoka apo tinapanganso njerwa zinayi zitimati ma SSB zimene tikonza kugwisa ntchito matope, komanso ndi mabloko awa amene timagwisa ntchito. Ndimafuna ndimvetsetse mwati zimene zizo munapanga kuti zizigwirizana ndi dera la Chikwawa nyumba zisamagwe kumeneko. Yes, kwa basi. Sizingagwire ntchito maboma ena. Zikoza kugwira pena paliponse koma timatengera kuti ku Chikwawa kumachitika mafloods kwambiri. Ndiye nyumba zambiri zimagwa. Ndiye kugwa tinachita discover kuti zimagwa ifo kuti doti lake ndilofewa kwambiri. Ngakhala ati awo chanjerwa zija zimapezeka kuti zikuswekabe. So chifukwa chimene tinapanga introduce njerwa zimene kuti tikazipanga sizingasweke, palibe chilichonse chimene chingati kuchitika. Mukulimbikitsa bwanji mavuto awawa kuchepetsa ululu wa mavuto omwe amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo, chifukwa mwakambapo zoti nyumba kumagwa mwina chifukwa cha madzi osefukira ndi zina zoterozo. Inuyo mu ntchito yanu ya tsiku ndi tsiku mukulimbikitsa bwanji ntchito imeneyi? Kutero kuti kulimbikitsa anthu kuti tipange choyambirira chilengedwe tichiteteze. Tikateteza chilengedwe ndiye kuti nyengo ikhoza kubwerera monga muchimake, chifukwa tikudula mitengo, nyengo ija ikusintha chifukwa cha kadulidwe ka mitengo. Madzi akubwera kumakokolola chifukwa cha kudulidwa kwa mitengo. Ndiye tikuthandizira kwambiri kuti masiku onse anthu akamamangira mabloko athu kukhala kuteteza chilengedwe ndi nyengo. Inuyo ndalama zimenezi munazipeza liti? Choyambirira ndinatenga ndalama zanga ndikugula mashine, ndikuyamba kupanga research yanga, ndikupanga china chilichonse. From there ndi pamene tinazapita ku NIF, ndikudzati pasanso ndalama ina nkuonjezera, ndikugulanso mashine ena oti panopa tili mkati mwenena kuti tikuyenera kuti Chikwawa yonse tichita cover ma school block
maprojekti onse aboma monga mukuonera kuseriku kuti pachithunzipo maprojekti ambiri ndi aboma amene tachita supply mabloko a mtundu umenewu. Ndathokoza kwambiri bwana. Tacheza ndi anzathu akuchikwawa omwe abwera kuno. Iwo abwera ndi nkhani yochititsa chidwi yosiyanira nako ndi nkhani zina zomwe takhala tikumva. Iwo anapanga kafukufuku nkuona kuti pali kusintha kwa nyengo kwabweretsa mavuto osiyanasiyana. Mavuto ena ndi kugwa kwa nyumba, kusefukira kwa madzi ndi zina zoterozo. Ndi atapanga kafukufuku amene wawa anapeza kuti azipanga njerwa zimene zizo za cement zomwe ndizolimba kwambiri zogwirizana ndi nyengo ya kuchikwawa. Akuti sikuti zidzigwira ntchito kuchikwawa kokhako, hayi ndithu angakhale ndithu madera osiyanasiyana athanso kugwiritsa ntchito zimenezizo. Nde padakali pano ndikukhulupirira kuti president wa dziko lino akhale akufika pamalo ano posachedwapa. Posachedwapa akhale akufika pamalo pano. Ndiye tikhale tikukupatsirani kuti zichitika motani. Akhale akuyendera mapavilion omwe ali kuno, komanso ndanenapo kuti asindike batani la laptop, ndipo ndimacheza ndi akuluakulu a NIF amanena kuti iya akangotsindika pamene papatu ndiye kuti wina wake pena pake akhale kuti walandira ndalama zimenezizo kuchokera ku NIF. Ndi zomwe zikuchitika padakali pano. Ndimpatsire Blessings Kanache zikuoneka kuti kumene koko president atsala pang'ono kuti afike. Zikomo kwambiri mzanga Chirauka, ndithokoze kwambiri monga amene afotokozera muja ndiye kuti ineyo ndili mkati mwa stadium muno, koma ndili chakukhomo kwenikweni kumene a president akulowera pakadali pano, pamene mzanga Chirauka ali mkati mwenimweni mwa stadium imeneyi. Ndiye pakadali pano tikuona kuti posakhalisa apa a president akhala kufika pano foti galimoto zawo zimene zimakhala zosogolera zioneka kuti zafika kale pano panja pa stadium ino ya Baraka, ndipo galimoto yawo ikuoneka kuti ndimene ikufuna izilowa pa chipata chenicheni cholowera muno mu Baraka Stadium. Ndipo akafika malo ano akumana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi, ndi amene ali pamenepo kuti awalandire. Komanso ndikuona nduna ya zachuma iwo wandithu ndi Simplex Tichola Banda, ndikuona kuti ali pamenepo. Komanso ndikuona pamenepo pali nduna zingapo kuphatikizapo amene wandithu nduna ya zamadzi amene ndi mayi Abida Mia ali pomwepa. Tikuona pali mayi Halima Daudi anduna ali pomwepo. Tikuona pali Ibrahim Matola nduna yona zamphamvu zamagetsi aliso pomwepa. Komanso ndikuona kuti pali akuluakulu oyendetsa bungwe limene la NIF nawonso ali pomwepa. Padakali pano tikuona ndipiti wa anthu amene alandira president wa dziko lino panjapa akulowa pa chipata cholowa muno mu stadium, ndipo ndipiti wa galimoto ndi zimene zikulowa pamene pakuti zifike malo amenewa. Ndipo posachedwa apa akhala ndithu akufika pa chisalu chofira chimene chili achiyala kuchokera pa chipata chimene chicholowera muno mu Baraka Stadium. Ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri kuno ku Baraka chifukwa chokuti president a dziko lino agwira ntchito zingapo mboma lino asanafike kuno kuti azagwire ntchito kuno muno mu Baraka Stadium. Padakali pano a president a dziko lino posachedwa apa akhala kutsika galimoto yawo. Ndikuona kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi ndi amene ali pamenepa kuti alandire a president a dziko lino, ndipo mosogozedwa ndi nduna ndithu zingapo zimene zili malo amenewa. Tonse monga tikudziwa kuti bungwe limene la NIF limapereka ngongole cholinga chokuti Amalawi miyoyo yawo isinthe. Boma lakhala likunena kuti cholinga chake nkufuna kuti miyoyo ya anthu isinthe mdziko muno. A president a dziko lino akhala akutsindika kuti cholinga chawo ndikufunisisa kuti anthu akumudzi miyoyo yawo ipite patsogolo, ndipo pa chifukwa cha chimenechi anabweretsa bungwe la NIF
kulithandize anthu kuno ku Malawi. Chifukwa chake akhala akupereka ndalama kwa anthu, magulu ndi mabungwe komanso makampani osiyanasiyana. Padakali pano president atsika galimoto ija ndipo alandidwa pamene paja ndi Dr. Michael Usi ndi nduna zingapo pamenepo. Ndikuona Professor Bechani Chere ali pomwepo ndi akuluakulu osiyanasiyana aboma komanso akuluakulu a kampani imeneyi, a board ya yoyendesa bungwe limene la NIF ali pomwepa ndi ndandanda ndithu akulu. Komanso ndikuona kuti pamenepa pali ngakhale akuluakulu ena amene ena mwa iwo ndi mafumu amene abweranso kuzachingamira mtsogoleri wa dziko lino kuno ku Baraka Stadium pamene akudzagwira ntchito imeneyi yoonetsetsa kuti anthu kuno ku Malawi tsopano ndalama za nkhaninkhani zapita kwa anthu kuti apindule kudzera ku ngongole zimenezi. Ndipo saliro pa president akhala kufika kuzayendera imodzi mwa kampani imene ili malo amenewa. Padakali pano president afuna afike pamalo oyamba pamene ndithu pali zinthu zingapo zimene afuna kuona. Tikuona pali mafuta komanso zinthu zina. Soya, sunflower plus chimanga. Komanso in addition, timapanga mafuta ophikira kuchokera ku mbendadzuwa. Tikupanga ndithu ndife mafuta amenewa. Ndipo masomphenya athu ndoti chaka chino chosichitha tikuyembekezera kuti mafuta amenewa mashopo onse akhale akupezeka. Pamenepo ndithu atha kuona poyambirirapo tione pachiwiripa a president yendera ndithu kampani ya Malawi yoyamba amene anthu tikuona pamene pakupereka ndithu mafuta. Amayi amenewa inaka kampani imene ndi gulu lawo apereka mafuta 2 liters wapasa president na first lady akuti ayi mukazingire mafuta amene wamuone a Malawi mmene tikuchitira popanga zinthu kudzera ku ndalama za NIF zimene tapindula nazo kuchokera kumene ku NIF. Pamenepo ndithu kuoneka kuti ayi first lady asangala kwambiri ndi nkhani imeneyo. Padakali pano afika pa kampani ina yopanga zakumwa ndithu panepo adutsa tufa tuone pena afika pa kampani ya yochita mpunga. Welcome, Your Excellency. My name is Dr. Ande Nyirenda. I'm the chairperson of Hara Rice Cooperative in Karonga, in Tiawa Sambos area. We are a group of farmers. We are 196, and we got a help capital from NIF of 50 million kwacha. And that 50 million kwacha, we have managed to buy the rice that we are processing now. And we have really profited because we have employed 8 permanent workers and 250 temporary workers. So we thank you very much and thank you, NIF, for this opportunity. And Your Excellency, yes. So as Hara, we have prepared a small gift for you so that when you reach in the State House, you need to feel the aroma of Hara Kilombero. Pamene pandithu kampani imene ichoka ku Karonga akuti analandira ngongole ya 50 million kwacha, ndipo kudzera ku ngongole imeneyi alimbana ntchito okhaokha anthu kwana 250 ndi amene akugwira ntchito yopanga Kilombero rice, akuti kuti Hara rice Kilombero. Ndiye iwowa apereka ndithu mpunga kwa president dziko lino. Padakali pano afika pa kampani ina imene akuitcha kuti Tuyamize import yopanga zinthu zosiyanasiyana. We specialized in we are specialized in supply, branding and delivery of promotional materials, corporate uniforms, protective clothing and equipment. We are based in Air Wing Lilongwe. I stay in Lilongwe. Yeah, yajisulo yolimba kosati masewera.
Bwana, ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa cha masomphenya anu, ndikukumbukira pa inauguration speech yanu munayankhula kuti dziko lino ndi dziko limene lili lankaka ndi uchi, komanso tili nako kuthekera kuti achinyamata komanso wina aliyense tingathe kutukulana, tingathe kutukula chuma cha dziko lathu. Munayankhula ndikunenesa kuti tili ngati ku surgery, ku theater room, ndipo akutipanga operate tiva kupweteka, koma zikufunikira kuti muike ndondomeko, malamulo oyenereka kuti wina aliyense amene ali kuthekera apite patsogolo. Bwana, ndifuna ndikutsikimizireni komanso kuchita umboni kuti your deliberate efforts, interventions such as MSME order, komanso readily available resources kuzera ku NIF. Ine ndine munthu mmodzi amene ndachita phindu komanso kupindula moyo wanga wasintha kwambiri. A year ago, bwana, we were a small enterprise. Timapanga business malonda operekera katundu. Ndi chifukwa cha MSME order timawina ma contract. Koma timakanika kupanga execute the contract effectively, punctually, because nalibe capital. Nde mwamwayi osati somwamwayiso koma tinamba kumva uthenga umene anifi amafalisa kutuzindikirisa kuti kuli package facility yotchedwa order finance. Imeneyi tatengapo kawiri katatu, kwayamba anatipasa 30 miliyoni, tinakapanga deliver katundu, kachitatu anazatipasa 50 miliyoni, tinakapanga deliver katundu tinazabweza, tinakatengaso ina pakali pano nakabweza tikudikira kuti tipitirire. Nde bwana, katundu ese amene mukumuona apa uyu katundu amene yuyu chifukwa cha ngongole imeneyi tinapeza phindu limenenso masomphenya anu ena akupanga compliment ku Lumbers commercial zone kumene kutapeza malo bwana. Panopo tikuyembekezera kuti the launch ngongole nyuwani ya 350 billion tibwereso kunifa tithandize tikagule katundu equipment machinery ku China kuti zonsezi tizipangira konkuno kumayi kuno. Bwana, tathokoza kwambiri, koma musanapite munga ife tikuthokoza chifukwa cha masomphenya anu imene amanena kuti a great society is built when old men plant trees whose shade they will never sit under. Zikomo kwambiri bwana, tathokoza kwambiri. Thank you. Pamenepo ndithu taona akuluakulu amene wa akampani imeneyi akufotokozapo zachiyambi cha kampani yawo komanso kuti afike padakali pano kuti kodi ayenda ulendo otani. Ndipo iwowa afotokoza kuti adatenga ndalama kuchokera ku NIF mogwirizana ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino, ndipo anena kuti kampani akhale kukula mpaka nakufika pano akupanga katundu osiyanasiyana. Iwowa akupanga ndithu sapato, mabuti zogwirira ntchito, worksuits, komanso nkhani ntchito zovala zosiyanasiyana. Ndipo padakali pano a president akupita pa stand ina kuti aonenso zinthu zina. Padakali pano afika pa malo ena amene ali pakadali pano. Kasupe main group limene likupezeka ku Gumbi 2 TA Makwangwala. Ndiye amene ifeyo gulu lathu tilipo anthu 9. Gulu lathu tilipo anthu 9 amene tidakhala pansi titamva zoti kuli bungwe la NIF limene likubwerekesa ndalama. Ndiye ifeyo titakhala pansi kuyika malamulo athu, tinagwirizana kuti tipite kumeko tikafunse ngongole. Ndipo ngongole yoyamba inabwera 4.4 million imene tinagawana pa gulu lathu mu 2022. Chaka chino ndi chimene talandira 17 million mwa anthu 9. Pamenepo ineyo ngati mtsogoleri wa gulu limene la Kasupe ndinatengapo 3 million imene ndikupangira business pano yogulira mbewu monga ngati chimanga ichili apachi ndi mbewu zosiyanasiyana. Koma anzanga ena mkatimo amapanganso mbewu, amapanga ntchito zina monga mukuona malo ano pali zovala zimene akusoka ndikumagulisa.
komanso mujeni mbewu zakudimba magroceries aliponso apa ena akupanga zimenezo ena maweta nkhumba ena akugulisa nsomba mugulu lathulo ndiye ifeyo chikhumbokhumbo chathu njoti kuti mwina tikamaliza ngongole imeneyi tipezenso ina mosavuta chifukwa tikupereka ngongole iyi mosavuta kuti enanso akapindule ngati mmene tapindulira ifeyo. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Tinapanga research ona kuti nyumba chifajani nyumba zambiri zikumagwa ndiye tinapanga introduce system ya kuti nyumba kuchikwawa mafloods yakabwera nyumba zisamagwe. So tinapanga watimati ma interlocking brick timamanga opanda cement ndikusanja mpaka na nyumba nkuteka izi apa ili koma la kunja ili koma la nkati izi ndizi zili apa izi tamanga nyumba ina ndiyo ndiyeno ma project aboma tikumangira izi woti 98% ya ma project aboma kuchikwawa tachita supply kuchokera ku Bondo Construction mpaka na kunsanji nde izi tikupangira anthu amidzi amavutike ate kupezanso kuti akamanga nyumba izikhale kukhazikika komanso izi anthu amudzi omwewo asamalimbane ndi cement chifukwa ngati nyumba iyo tinamanga ndi 30 bags kuchokera pansi ukafika pamwamba inapezeka kuti nyumba yatha within 10 days tinayimanga within 10 days kuyambira pa foundation mpaka pamwamba tafotokoza chidwi chako chagona pati taona amene zikuonekera zinthu katundu pamwamba makampani achimalawi chidwi chako chagona zikomo kwambiri blessings chidwi changa chagona poti kusiyana kwa anthu amene analandira ngongole imene ya NIF ngongole za NIF tidere chonchwete chifukwa kuyambira pa stand imene anayambira president ija kudzafika pamene alipa panopo ayenda masitandi angapo ndi anthu osiyana sa anthu amodzimodzi ungoti mwina amakondera mwina kusankha achinyamata okha kena amakondera kusankha anthu ooneka chonchi okhaokha koma ngongole imene iyi yapindula anthu osiyana chifukwa kusiyanako kumene kuthekera kulipo kuonetsa kuti awa asankha business iyi ndiye ndizopatsa chidwi kwambiri kuti zikuonekano poyera kuti ngongole zimene zijaze zikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu fota zambiri ngongole ngati zimene zizi ena amangotengatenga basi nkupinda manja okhala pasi cholozeka pamaso saoneka kuti anapanga ndi chakuti kapena chakuti ena amene nenso ndinacheza nawo amanena kuti nkhani yobweza ngongoleyi ikwayendera bwino kwambiri chifukwa akati akabwezano akuyembekezeka kuti kutsogoloku imene akuikhazikitsa lero ija ya 350 billion Malawi kwacha ape mphaso kumene kuti tigawereni ina chifukwa makamaka akamapereka ngongole zija amaona track record ya munthu kuti uyu amabweza kapenayi ndiye iwo ali ndi chikhulupiriro kuti zomwe akuchita zikuwatukula akulemba anzawo ntchito komanso ali eligible ndothekera ndokwanira kuti atha kukape mphaso ngongole ina gawo linali likayamba. ndiye utha kuona kuti katundu imene amapangidwa pano ngati mwachitsanzo a president padakali pano ali pa kampani imene ikupanga mababu kampani yaku Blantyre ya Malawi konkuno ikupanga mababu apo angomaliza kuyendera kampani ina imene ikupanga mablock omangira nyumba kuti asamaonongeza chilengedwe tafotokoza pa mitundu ya mabusiness imene anthuwa akupanga kunoko. Mitundu ya mabusiness ngati imene ndi yabwino chifukwa chakuti tione awawa amene akupanga mababu okha LED bulbs zitha kuthandiza kuti dziko la Malawi lisamayitanitse katundu kati amene kunja takhati kudandaula nthawi itali za nkhani ya ndalama yakunja forex kuti ikutiperewera pamene titha kumakonza katundu osiyanasiyana kwathu konkuno kampani ngati ya Eskom ndikumagula nkumagulitsa kumaujeni kumafesi ake kumakampani osiyanasiyana anthunso mmakomo kumagula mababu amene wa LD amene akupangidwa kwathu konkuno ku Malawi kusiyana kuti adzikadalira kuti akagule mmashopo zoti zayitanitsidwa kumaiko ena ndiye mbali iso ya mabloku iso ndiofunikira chifukwa akamapanga ambiri akamapanga mabloku ngati amene omangira nyumba zithandiza kuti nkhani ya mabloku
itsike mabloko atsike mtengo. Nthawi zambiri anthu ambiri amadandaula kuti mabloko koma amadula chifukwa amakhala opangira simenti ekhaekha, koma ngati atati ambiri akupanga mabloko ngati amene wawa zithandiza kuti chiwerengero cha mablokowa chichuluke, komanso mbali ina tikumvanso kuja kuti nali kuja kuti simenti uja adzipanga ochuluka kumalawi kunoko, ndiye kuti mabloko waso adzigula simenti mosavuta mosadula mosabola mthumba. Kumapanga mabloko ngati amene wawa chiwerengero ndikuchuluka, anthu ndikusiya kuononga chilengedwe. Apa pali Blessing Cheroka amene so ndi mtolankhani amene iwe ndimene unasogula kuno masatira chipiro tenda nayi limodzi uko iwe nali luli kuno, ungafotokoza zotani pa za chidwi cha anthu makamaka panda ngongole zimene za NIF nimene apindulira wamva amene wankhula chipiriro, iwe unganenepo chani kuchokera kwa anthu amene wankhula nawo tsopano? Chidwi chake ndi chachikulu kwambiri Blessings, chomwe chinandipatsa chidwi kwambiri ndi zomwe anayankhula a CEO a bungwe limene lilo la NIF, Mr. Humphreys Jensen, amanena kuti mbuyo monse muja ma project amene wawa ndalama zomwe zimaperekedwa sizimapitirira 25 billion Malawi kwacha, koma kwa nthawi yoyamba bungwe litasintha kukhala NIF mchaka chimene chicho cha kumafika chaka chinocho patatha zaka zitatu, ndalama zonse zomwe zaperekedwa zikuposa 120 billion Malawi kwacha, zomwe ndithu ndi nkhani yabwino kwambiri, nkhani yopatsa chidwi kuti ndithu kwa nthawi yoyamba mu zaka zitatu bungwe limene lilo la NIF lakwanitsa kupereka ndalama zimene zizokwana 120 billion Malawi kwacha. Chinanso chomwe chinandipatsa chidwi kwambiri Blessings nchonena kuti Mr. Jetsen amene bungwe limene lijalo ndi tingane kuti khoka amene akukwanisa kukachotsa anthu mu mphawi kubwera ku moyo umene mumafuna kuti tikhale ndi Malawi wokomera tonse, kotero kuti ine ndine mboni yanu yayikulu kwambiri, zikomo kwambiri President. Koma ngati pangakhale mwayi nikanakonda mukanayiona ng'ombe imeneyi ndi mphatso imene ndapereka potengera zimene ine ndaziona ndi maso anga ndi kumene ndikuchokera, moti amalawi ena amene sakudziwa kuti masomphenya amene mumanena bwana yatheka mboni ndine. Zikomo. Nanga simwa imene uli pa President tindi mwayonera kuti kawiri water board ikakumba mjigo kapena ikakumba chitsime, pipe imene ikupita ukasiya madzi kumene water board akufuna, ndiye kuti ndipokhapoka woyeza madzi uku ndi madzi amene akafika akhala kugwirizana. So bungwe la NIF kuti anthu amene mmene inuyo masomphenya anu munatumira zikutheka, that's why tikubwera pano nkuyima, ndipo ndikunena zoona kuti anthu amene akugwira ntchito ku NIF ndi anthu amene akupita mkati mwa mudzi ukatenga anthu amene banki singapatselo wantambala nkwapa sandra anthu mero. That's why kuti ife ophambewa lero tili pano kuyima, ndipo latest tagizo ili panjapa ili panjapa moti kana lomo nikana kulanjisa. President kumubanje tathokoza zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a President athu azikonelo la Malawi, muchimve muntimamo kuti takulandira ndi manja awiri kuno ku BK. Ndithokoze ogwira ntchito mboma wonse, a commissioner komanso wonse alandire ulemu wawo. Mawu ambiri chachikulu ndifuna kuthokoza. Tithokoze kwambiri bwana Jensen amene ali CEO a NIF. Abana ngati munasankha nokha puleya, munasankha puleya. A President ndifuna ndilankhule ndithu momveka bwino, muchimve muntimamo. Ngati timu imakagula puleya kuti azichinya, a President ndigwene zanja munagwera puleya omphamvu. Akugwira ntchito yosayang'anira kosayang'ana china chilichonse pena paliponse, anthu ndithu ali osangalala. Muzimu munabwera chilala, akuti kunabwera ana anangozungulira ndi anabwera Fred atukufuna mkazi wache. A President kunawononga nyumba ine ili yonse amadusa tinalwa chilala. A President udindo wanu mautenga mmavuto, koma ambuye ndi wabwino, tikukupemphererani. Mulungu azikudalisani akuonjezeni nzeru. Ntchito imene ikugwirika pakali pano ndrama ndithu za NIF pakali pano anthu akulandira mopanda kuyang'ana.
100 billion imene pano imene ayaperekedwe mwa anthu lero mwabwera kuzapanga launch 350 billion imene ikuyembeza kuti wina aliyense yimpeza. Phase 2 nanga ikakhala 3 wina aliyense sayipeza. Ndei pa ma business li andosangala kwambiri. Ndili munthu tiri wosangala kwambiri. A president ife mavenda ine ndayimirira pano. Ndayima panopo ndito Eastern region kuno konse kuno Central North ndikuyima ngati mtsogoleri amene ndikuyang'anira anthu onse amene akuyembekezera kuona kuti anthu amene amene asandituma kuti thokozeni kwa president pa ntchito imene ikugwira uchoko nefu. Utsogoleri wayi ndi wabwino. Anthu ena pakali panopo chifukwa chakulephera sitingayang'aniza munthu koma tione zintchito zanu. Mukufuna chinthu kumene anapita Fred kuja lero kumene kuja amene analemba please chonde tiyesesa president afikireso anthu amene wowo kunifuko alembeso anthu owonjezera kuti afike kwina kulikonse. Panopo tikapanga chonchi anthu amenewo akhala anthu osangala kwambiri madaliso akhala kwa inu. A president pakali panopo ine mawu anga nditi amenewo basi ndithu tikufoneza bwino zonse Mulungu akudaliseni. Amodzi mwa amene anapindula kapena apindula kwambiri ndi NIF ngongole zimenezi akufotokoza ndithu za mmene iwo apindulira komanso kuthokoza mtsogoleri wa dziko lino kuti a president zikomo kwambiri chifukwa choti munabweretsa ngongole zimenezi ife tapindula ife anthu akuno tapindula ndipo pano tikusimba lokoma. Padakali pano chikuchitika nchokuti a president akhala pansi pamene padakali pano akuoneka kuti akujambula chithunzi ndithu kuti ajambula chithunzi mbali naye kuli a vice president kwinako tikuona kuti kuli nduna zachuma komanso akuluakulu ena board imene ya NIF komanso a president a first lady kwinako tikuona CEO ndi akuluakulu ena kumeneko ndithu kujambulitsa chithunzi kuti tizakumbukire chithunzi chimenechi kuti zimene tinkakhazikitsa ntchito imeneyi tsiku lake chithunzi chake ndi chimenechi. Ndiye padakali pano chithunzi zochitikabe a Blessings Cheruka iweyo wakhautsatira bwino uli konkunobe tafuta chichitika pamene patsopano ndi chani ndikuona kuti akujambulitsa chithunzi koma patsogolopa tikuona pali mpando wa president amene ona kuti akhalanso pansi chichitike chani. Padakali panopa amene waneneramo kuti panopa akupanga chamati group photo chithunzi chomwe chidzalowe m'maferemu osayiwalika NIF kunena kuti a president a dziko lino la lero lino anali kuno ndithu kuzagwira ntchito imeneyo. Akachoka pamene papa ayika laptop computer ija ya m'manja chomwe chichitika pamene popo apanga symbolic presentation yomwe adafwanya batani akatobwanya batani limene liro akuti ndiye kuti apanga transaction kwa client mmodzi munthu mmodzi opindula ndi gawo lachiwiri la NIF momwe muli ndalama 350 billion malawi kwacha. Ndinayankhula ndi a Simplest Chichola Banda omwe ndi nduna ya zachuma mawafusa kuti kodi zateremu nde phase 2 imene iyo iyambalita atsindika kuti a president akangofika pa laptop pamene papa nkudina batani limene liro nkupanga transaction imeneyo nde ya ndalama zimene zokwana 350 billion malawi kwacha ikhala kuti yayamba ndi chomwe chichitike pamenepo. Ndi ndalama zimenezi mwina tangofotokoza ni malankhula ndi chipiriro amafotokoza kuti waona magulu amene akupindula anthu amene akupindula aoneka kuti anthu adaka ama stage osiyanasiyana. Iweyo nkuona kwako ukuona kuti anthu padakali pano amene akupinduliramo zati zapitirira ni ndalama zimene zobwerazo kwati 350 billion kwacha ndipo nchachidziwikire kuti zipitirira chifukwa anayankhula koyambirira kunena kuti mbuyo monsemu anthu amati akatenga ndalama zimene zizo samabweza amanena kuti boma latipatsa tithana nazo basi zatha ndetsogolo la NIF limakhala lapendapenda komano ainake omwe akuyendetsa ntchito imene anena kuti kwa nthawi yoyamba kabwezedwe kachoka pa 18% kufika pa 80% zomwe zikubweretsa chidwi kuti ntchito imene ikhale ikupitirira chifukwa anthu azindikira tsopano kuti mukatenga ngongole iyi nkubweza ndiye kuti mukupatsanso mpata anthu ena kuti adzatenge ndalama zimene zizo. Ona akambapo za magawo osiyanasiyana ndinachezapo ndi abambo ena omwe achokera ku Ntchewu amene wawa ndi aulumali
amalimbikitsa anzawo kunena kuti boma tulayesetsa kunena kuti mbali zonse zokhudzidwa ndithu zipindule ndi ndalama zimenezizo, magawo onse osiyanasiyana apindule ndi ndalama zimenezizo. Ndipo iwowo analimbikitsa anzawo kuti ayi osamaziyang'anira pansi, onetsetsani kuti mwapindula ndithu ndi ntchito imeneyi. Boma lamasuka kuonetsetsa kuti anthu mukupindula ndithu ndi ndalama zimenezi. Chabwino zomwe kwambiri padakali pano president afuna athupanyino pachapa ndi tipereke umene kuti mvere kuti chichitike nchani kumeneko. Soyenza kuti nifi kupereka ngongole kwa onse azibambo achinyamata azimayi aulumali ndi ngongole ndi imeneyi chimene mupange mundibweretsera kesa yanu apa muchita click pamenepo ya mupanga mastepe atatu your excellency. 1 kwira kamodzi ya mubweranso apo pali authorization ko aha ndiye bafinika ya mubwera apa la click ndiye muyikapo nambala 370345 ayi 370 uku 370 345. Yeah, it's already on. Yeah, it's already on. 345. Yeah. 345. 345. You go on it, right? Yeah, then you authorize. Completed. You have successfully authorized batch number. The batch has completed the authorization process. Exactly. And the transaction will now be posted. Yes. So we will have to wait to confirm if she's getting the money. So you have successfully authorized. Wow. Okay, just keep waiting. But it's done, Your Excellency. And then what That's do you all. do to proceed? No, that's fine. That's an end. Thank you. Yeah, take it. But I could make it a message. Yes, it's online. Maybe I should check online. Yeah, you can check online. The money is there. The network is taking a bit long. Yeah. Yes. All the phones on the you're right. Dimene timaperekera ngongole zathu bwana. Sitilemba majeke, sititenga kashi kuitamanga nayo. Tikangotero zari ku account kwawo wamapita okha ku bank ukatenga ndikuyamba kugwiritsa ntchito. Ndito amene akuti patsa facility imene India anzathu amene kugwira na ntchito a NBS Bank. NBS. Yes. Amene wande akadaula system imene kugwiritsa ntchito. Chekaniso nimene yabwera message. Sinafika. Nikubwera hapo online. Okay. Mafuna uone uone bwana bibi yeah. So, 28 million. Yeah, I have it now in my account. 28,800,000 baht. Thank you so much. Thank you so much, madam.
pano kuti sopano msonkhano umenewu kapena ntchito yotsegulira ngongole zimenezi komanso kukondwerera ndalama kuti anthu alandira ndalama za nkhaninkhani ndipo anthu ayambe kulandiranso phase number 2 a president ndiye kuti mwambo umenewu a president afika malo ano posachedwa apa akafika kutsogoloku akhala pa malo akafika malo pawo timva nyimbo ya mtundu wathu ndipo tikatero ndikusiyani m'manja mwa amene ayendese mwambo umenewu madzulo ano kuti atitsogolere mwapadakali pano posachedwa apa tikhala tikumva nyimbo ya mtundu wathu imene atipasire ndi Amalawi Police Brass Band amene ali konkuno padakali pano a president apita kutsogoloku apereka moni kwa akuluakulu osiyanasiyana amene afika malo ano atagwira ntchito zingapo zofunika kwambiri mboma lino la Balaka tsiku la lero kuyambira kummawa kuja afika uno chamma 8 koloko kummawa akhala akugwira ntchito imeneyi kufikira mpaka na padakali pano pamene atsegulira ntchito imeneyi ya ndalama zimenezi za NIF kuti anthu ayambe kulandira gawo 2 ya ngongole zimenezi za NIF zimene boma la Malawi kudzera ku amenewa a NIF nyimbo ya mtundu wathu. Zikomo kwambiri tiyeni tikhale pansi. Police Brass Band kuno ku Balaka Stadium kumene tsiku la lero a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali kuno kumene akugwira ntchito zosiyanasiyana. Padakali pano ndikupatsireni m'manja mwa Chimwemwe Kujaliwa amene ndi MC wa msonkhano umenewu kuti apitirize zotsatira tsiku la lero. Tipemphere Mulungu okoma mtima wokhulupirika amene mwatisonkhanitsanso malo ano. Tufuna tikulemekezeni chifukwa cha dziko la Malawi, tikulemekezeni chifukwa cha utsogoleri wa dziko la Malawi, potikomera mtima kuti lero lino tikhoza kubwera pamodzi kudzakondwerera
makamaka ndalama za nkhaninkhani zimene amzathu anifi apereka, komanso ndondomeko zimene apresident athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera akufuna lero lino kukhazikitsa ndime yachitatu. Ambuye tikuti sikomo kuti mwatikomera mtima ndi kudzakumananso malo ano. Koposa zonse tikupemphera ndi kuyamika makamaka masomphenya amtengo wapatali amene akukwaniritsidwa ndi apresident athu muno mdziko la Malawi, ngakhale akudutsa mu zovuta zochuluka. Koma Mulungu tikuona inu mukupereka kuthekera. Ndi pemphero langa ndi pembedzero kuti Mulungu mpititse kuadalitsa iwo, kuti ntchito imeneyi Itate Mulungu yopindulira Malawi ndi kukweza Malawi ikhale yamtengo wapatali ndi udalitsika ndei. Makamakanso pena kukhazikitsa Tate ndondomeko zina za gawo lachitatu. Mulungu tikupemphera popeza Davide adati ndayika Yehova patsogolo panga ndiye dzanja langa lamanja sindzagwedezeka. Tikutero kuti Mulungu mukhale patsogolo pamene Tate wa fuko lino la dziko la Malawi akufunyulula ndondomeko za kukweza Malawi. Koposa zonse tikupemphera chifukwa cha iwo amene akutitsogolera kubungwera nifi, asiwo komanso osogwira ntchito kunifi kumeneku, kuti Mulungu mwapatse luntha ndi chidziwitso. Komanso koposa kwa iwo amene Tate Mulungu akupindula achinyamata amayi muno mdziko la Malawi, kuti atatha kutenganso ndalama zimene Tate Mulungu akhale nawo mtima wokubweza. Wapese woyipa Tate Mulungu mtima amatenga ndalama amakongola koma sabweza. Tikupemphera kuti awa ndi adani achitukuko, ndipo tikupemphera kuti izi sachitike mdziko lino la Malawi. Koposa zonse tikupemphera futa msonkhano wonse kuti Mulungu mutitsogolere. Komanso perekani moyo wathanzi pa president athu pamene akupitiriza kukweza Malawi. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, sungani Malawi, sungana president athu kufikira Tate Mulungu masomphenya amene ali nawo pokweza Malawi atakwaniritsidwa mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Tathokoza zikomo kwambiri. Amenewo anali Reverend Dr. Steve Chitani ochokera ku mpingo wa Zambezi Evangelical Church. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Bizwigusi, Vice President of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Gotani Hara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Honorable Azenho Anduwa Nkaka, MP, Secretary General of the Malawi Congress Party. Honorable Simplex Chichola Banda, MP, Minister of Finance and Economic Affairs. All the cabinet and deputy ministers here present. Mr. Jefton Tema, Chairperson of National Economic Empowerment Fund, NEF Limited, board members, management and staff of NEF here present. Paramount Chief Kawinga and Paramount Chief Kaduya. Honorable Betha Ndebere, Member of Parliament for Balaka West Constituency, and all the members of Parliament here present. Honorable Foster Ntandama, Malawi Congress Party Regional Chair for the East, and all regional committee members here present. Traditional authority in Samala, and all the traditional leaders here present. Reverend Dr. Steve Chitani, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, Amai Ndabambo, morning. Tikulandireni ku mwambo umenewu wokongola, mwambo wapo mwamba kwambiri mbiri ya dziko lino kuno ku Balaka pabwalo la zamasewero la Balaka. Olemekezeka President, lero ndi tsiku la chisangalalo chifukwa tikusangalala kuti bungwe limeneli la National Economic Empowerment Fund limene mchidule mwake timangoti NEF limeneli lakwaniritsa kupereka ngongole zokwana 100 billion kwacha
dziko lonse lino la Malawi posaona mtundu kapena chigawo, ngongole zimenezi zaperekedwa ncholinga choti chithandizire anthu mdziko muno kusintha miyoyo yawo maka pa mabizinesi omwe iwo amachita, komanso potero kufunanso kutukula ntchito zachuma mdziko muno. Olemekezeka President, iyi ndi ntchito yomwe ikuchitika pansi pa utsogoleri wanu, kuonetsa kuzipereka kwanu kofuna kukonza ntchito zachuma mdziko muno, kuthetsa umphawi komanso kutukula dziko lino. Lerotu tamva nkhani zosangalatsa kwambiri kuchokera ku zionetsero zomwe tinali nazo ku pavilions, anthu amene anapindula ndi ngongole imeneyi. Taona nkhani zawo zachimwemwe zofotokoza mmene iwowo apindulira ndi ngongole imeneyi, kutanthauza kuti tsiku la lero ndi tsiku la chimwemwe. Mugawo loyamba limene ngongole imeneyi inaperekedwa, tikunena kuti ngongole imeneyi yafikira anthu oposa 170,000 gawo limenelo, nkudzafikiranso pamenepo nkuti anthu oposa 350,000 anali atafikiridwanso kale. Mukaphatikiza amenewo ndekuti 500,000, theka la miliyoni imeneyo, kuti ntchito zikutheka chifukwa ntchito sizakolala zokhazika iya, komanso ntchito zomwe zikuchitika ku mabizinesi, fo mabizinesiwa akulembanso ena ntchito. Nchifukwa chake tikubwereza kuti lero ndi tsiku la chisangalalo. Olemekezeka President, ndisati kuchulukitsa zoyankhula, poti zoyankhula zilipo zambiri, komano kuti tikhale ndi chithunzithunzi cha mmene mwambowu ulili wokoma osangalatsa, ndikufuna ndimuyitane Skefa Chimoto. Yeyu akutipatsira nyimbo imene ikukamba kwambiri za zochitika za tsiku la lero, imeneyo akuitcha kuti theme song, ndikuti mutu wa zonse zomwe zikuchitika kuno Skefa Chimoto atipatsire tsopano. Akamaliza ndidzapempha mfumu kuti iwowa atiyankhule. Skefa, take it up.
Tathokoza zikomo kwambiri ameneyo Skefa Chimoto kutipatsa theme song mutu wa zomwe zikuchitika tsiku la lero zonse kuzika mnyimbo kuti timvetsetse bwinobwino kuti ngongole imeneyi ndi yawina aliyense simasankha kuti ndi ndani kaya amachokera dera liti. Ngongolenso imeneyi sinkhaniso yoti mpakana munthu uchite katangali ndi nkhani ya straight zomvetsetseka bwinobwino. Ngongole imeneyi ndi yofikira madera onse kumpoto kumwera komanso pakati. Ngongole imeneyi nsotu sizoti muchitovutika ayi kumvetsetsa kwake kuti mukachoke kudera kwina kupita kwina. Tikumva kuti ngongole imeneyi akatswiri amene akupereka upangiri komanso ukadaulo khudzana ndi ngongole imeneyi ya NIF ali mudera lina lililonse constituency ina iliyonse kumapezeka mlangizi. Nde musachitochoka kuno kubalaka ukafika kulilongwe hayi mungoyang'ana constituency kwanu kufunsa kuti kodi amene akukamba nkhani za NIF upangiri weniweni kapena ukadaulo ndi upeze kuti inu mwapeza kumeneko. Tathokoza kwambiri Skefa Chimoto popereka chithunzithunzi cha tsiku la lero kuti ndi tsiku la chisangalalo. Olemekezeka president tsopano pa programu pa amene akubwera kuti atiyankhule ndi Traditional Authority Nsamala. Iwowa kuti achite malonje pamene iwowa akutiyankhula ndi konzekeretsa human art imene ndi ya Balaka Secondary School komanso amayi ochokera ku Blantyre imene ndi Blantyre Women League takonzeka ntsoni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndipereke ulemu kwa State President Bwana Lazarus Makanthe Chakwera mulandire ulemu wanu. Komanso ndipereke ulemu kwa mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera mulandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa Vice President lero lino kuno taona ngati ndikuyamba kukuonani mulandire ulemu wanu. Mwapadera ndipereke ulemu kwa nduna zonse za boma mosogozedwa nda Speaker ndaona pompano Avotani Hala pamodzi ndi nduna zonse mulandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa eni achemwambo uno anzathu abungwe la NIF lero mwatichitisa kuti tikumane pano pakhale mwambo umenewu mulandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa MPs athu mayiona Bondewere kumawa kunaonanso Mambala kayalipo mulandire ulemu wanu. Mwapadera ndipereke ulemu kwa ADC apa Balaka pamodzi ndi staff yanu yonse mulandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa apa Mount Chief Kawinga Kaduya ndikuthokozeni kwambiri kuti mwabwera kudzatilemekeza mulandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa original chairman amene muli Honorable Ntandama mulandire ulemu wanu. Bwana wanga mundilole mu nthawi inoyo choyambirira ndikuthokozeni kwambiri. Chithokozo changa chikubwera motere kuti kwa ife anthu akubalaka tachiona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali mwambo umenewu kuchitira kuno kubalaka. Pa maboma 28 lero mwambo ndikuchitikira kuno kwa ife ndi odala komanso tili osangalala. Bwana bungwe limeneli kwa ife taona kuti likutithandiza ndi malingana ndi mawu anu mmene mumalankhulira kuti cholinga chanu ndichofuna kusindisa munthu kunchosa pamene anali kumusiya pena pache. Lero bungwe la NIF likuchitisa kuti tikatenga ngongole imeneyi ndikugwiritsa ntchito bwino ikutisindisa pa umoyo wathu. Bwana lonjezo lanu likukwanitsidwa.
komanso bwana president titokoze bungwe limeneli poona kuti kuno mavuto amadzi amativutirabe. Bungwe limeneli atithandiza mijigo yokwanira 10 kusonyeza kuti zabwino zimene zikuchitika kudera kuno nawonso akuziona kuti nzothekera kuthandizira pa ntchito ya chitukuko. Kwa ifenso tikunyadira. Bwana president, ngati ife mafumu bungwe limeneli likamagwira ntchito chonchi, cholinga chathu ndi chakuti tonse mafumu pamodzi ndi abungwewa tizagwirira ntchito limodzi poonetsetsa kuti munthu amene akutenga ngongole abweze mu chilungamo, chifukwa pali anthu ena amene zimakomera akamatenga koma pobweza zimakhala mavuto. Ndiye tizaonetsetsa kuti ngongole imeneyi ikubwezedwa mu chilungamo. Bwana wanga, icho chinali chithokozo chimene ndafuna kuthokoza, komanso ndinene izi bwana, kuno chitukuko mukutipasa bwana, pali zitukuko zambirimbiri zimene tili nazo kuno, za masukulu bloko zikuchitika kuno. Ndipo lero kumma kuno tinali kumusiku kumene mwatibweresanso chitukuko china chimene chikumangidwa kumene kuchako kampani imene izathandiza kuno kubalaka ya Portland. Ndipo kampani si limodzi yokhayi ya cement, koma mwatibweresanso project ina imene itayambe pompano madzi kuchoka kuliwonde kubwera kuno. Zonsezo zikuchitika mu usogoleri wanu bwana. Kwa ife tili anthu onyadira ndi kuthokoza kwambiri. Pempho lathu ndingodusamo ndikhulupirira kuti sila chilendoyi anthu ati akakhala chonchi amakhala onse anthu kuthekera kuti alankhule, koma amaona kuti yayi tasogozawo atilankhulira nkhani yake ndi ya njala. Nkhani ya njala ikusauza dziko lino, ikusauza dera lino, koma sikuti ndi vuto la inu ayi, koma tiyeni timuyang'ane Mulungu ndi kusinda kwa nyengo. Ndiye ifeyo timati palibe kwina kumene tingalirire, kolirira ndi kwa inu. Komanso tikuthokozeni kuti chaka chatha m'mavuto omwewa munatithandiza, anthu analandira chimanga mpaka ena tinalandira ndalama kuchokera mu programu yomweyi. Nkhani ina bwana, tikupempheni pa kuno kubalaka poyamba inali Kasupe, ndiye kunadulidwa kukhala boma paloka district Balaka district, koma Balaka imene itu ilibe chipatala chachikulu. Pempho lathu ndirakuti naona chipatala chimene unamangisa ku Palombe chimene chachitakhala kuno kubalaka bwana, ifezo tizakhala onyadira. Bwana wanga, ndilankhule izi pamene anzathu anive akupanga izi za programu iyi, pamafunika chitetezo chikhale chokwanira. Pa Balaka pathupa anzathu achitetezo alibe mayendedwe okwanira. Galimoto imene ikugwira ntchito ndi imodzi. Ndiye timakhala ndi nkhawa kuti kodi zitachitika kwa Nkaya, zitachitika kwa Kachenga, apolisi galimoto imodzi azayenda bwanji. Pempho lathu ngati kuli kotheka tithandizeni mayendedwe anzathu wa polisiwa, komanso amenewa ambiri kukhala m'malendi itu. Ndiye tikayimbira foni usiku amapezeka kuti mwina foni yawo yazima, pena azatha kupezeka kuti alephera mayendedwe. Tithokoze muchitukuko chomwechi pa chipatala cha pa Balaka ichi pamangidwa zitukuko zambiri, masaidi odi kulibe ucheni odi ya ucheni ya TB, komanso kuli guardian shelter, zonsezo zabwera mu usogoleri wanu. Kwa ife tikuona zipaso zake zikutuluka, tisanene kuti ntchito si ikugwirika, ikugwirika. Tikuthokozeni. Gawo lomaliza ndilakuti bwana, tikupempheni ngati kuli kotheka mmene mukuchitira mwina mutatikwezera mafumu enawa kuti mwina chitukukochi chizikhala cholandana. Ine ndamene mwandionane kodi wekha sumazipemphera, umazipemphera kuti nanenso kanjo ntachosapo ziko mukombe ndi mawu amene wa bwana wanga.
Zikomo kwambiri amfumu, zikomo kwambiri tathokoza kutilandira kumeneko kufotokozako zina mwa zokhudza ndi ngongole imeneyi ya NIF kuti yapindulira bwanji iwo kudera kwawo komanso ngati dziko chifukwa chani tikuyenera kulimbikitsa ngongole imeneyi kuti ifikire wina aliyense kunjako amene ali ndi loto limenelo gawo limenelo lofuna kutukula moyo wake kudzera ku bizinesi. Nkhani imeneyo ndithu yosangalatsa kwambiri tathokoza amfumu gogo tiyensamala zikomo kwambiri. Padakali pano olemekezeka president kupitirira ndi program ndi zoyankhula pano pali olemekezeka Betha Ndebere iwowa ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo wa Balaka West constituency kuti nawonso atiyankhule komanso kufotokoza za chimwemwe chawo pa chochitika cha tsiku la lero. Zikomo kwambiri president. Zikomo kwambiri ndipereke ulemu kwa president athu a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulemu kwa Madam Your Excellency Madam Monica Chakwera. Ndiperekenso ulemu kwa a Vice President athu Your Honor Dr. Michael Osi. Andipempha kuti ulemu ndipereke kwa anthu ochepa koma sindingalephere kupereka ulemu kwa bwana anga a speaker a nyumba ya malamulo fatho osakandiyimiritsa kuti ndikanene mavuto anu. Ulemu wanu Madam Speaker, Right Honorable Catherine Gotani Hara. Mulandire ulemu anduna a finance Honorable Simplex Chichola ndi nduna zonse zimene mwabwera pano landirani ulemu wanu. Ma MP anzanga Honorable Mambala ndiye na onse ndaona Honorable Tone Ngalande akubalaka kuno ndiye na onse amene mwabwera kuzatikhazika landirani ulemu wanu takuonani takunyadirani. Ulemu kwa mfumu wanga atiyensamala ndi mafumu onse amene mwabwera kuno Paramount Kawinga Kaduya takunyadirani imvani muntimamo kuti ife anthu akubalaka takulandirani. Ulemu kwa bungwe la NIF limene latipangisa kuti tonse tibwere pano ma board members nonse board chair landirani ulemu wanu. Bwana pano pala anthu osiyanasiyana landirani ulemu atsogoleri achipani cha MCP landirani ulemu atsogoleri achipani cha PP ndakuonani uko. Ulemu chipani cha UTM ndi zipani zonse zimene mwabwera pano. Zimakhala zovuta bwana kuyankhula kholo lako litayankhula kale koma ifeyo kwathu kuchingoni timati mphini yobwereza ndi imene imawala. Bwana tathokoza kuti lero mwabwera tili pa chisangalalo. Sabata ziwiri zapitazo munabweranso bwana pamodzi ndi madamu komanso a Vice President kuzovuta zimene zitatigwera za maremu Lucius Banda mzimu wawo uuse mtendere munatilemekeza bwana. Mwana ndimafuna ndipemphe ndisanayankhule china chilichonse kuti muone kuti ife kuno kubalaka tasangalala kubwera kwanu. Mumveso bwana kuti ndimatha kuimba mwina nkundilembako ntchito. Asmai takozeka hedinu bwana timafuna tere inu Chakwera timafuna tere 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 feyo hedi Fazimai timafuna tere hedi nanga mavenda mafuna tere 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 owa
ati nachakwera mwipatse moto waipatsa kale hey ipatse moto inu ipatse fire hey ipatse moto ati inu anifi mwipatse moto inu anifi mwipatse moto ipatse fire hey ipatse moto moto ipatse fire hey ipatse moto. Zikomo kwambiri ndikhulupirira ntchito ndayipeza. Bwana ndimafuna ndingogwirizana ndi momwe ayankhulira bambo anga atiye Nsamala pakuthokoza chifukwa cha bungwe la NIF. Bwana mutakuona kuti Balaka ndi boma limodzi limene likubweza ngongole mokhulupirika. Kusonyeza kuti ngongolezi bwana zikupita boma lililonse kwa wina aliyense posayang'anira chipani, posayang'anira dera, posayang'anira mtundu. Ndi chifukwa chakenso bwana ku celebration mwabwera kuzapangira kuno ku Balaka. Mukanatha kupangira ku Central Region, mukanatha kupangira ku City ku Blantyre, koma mwabwera kuno ku Balaka kusonyeza kuti bwana ndinu president wa wina aliyense. Bwana ngongole imeneyi ikuthandiza azimayi mumabizinesi osiyanasiyana, muulimi amene tikulima maulimi timakatenganso ngongole kuti tilime. Bwana aliyense ndi okondwera ndi okhutira. Bwana timati tipemphe kuti fezi yachiwiri ikubwera iyi ya 350 billion pasapezeke wina aliyense otsalira. Bwana panopo tili ndi anthu amagulu aulumali akhala tenti ili apoyo pali pamenepo anthu osayankhula, anthu owenda ndi ma wheelchair, anthu osaona amenewo bwana nawonso amalakalaka ngongole imeneyi itafikira kuti nawonso azipanga mabizinesi ang'onoang'ono ndi kusamalira mabanja awo. Timati tipemphe ku NIF maofisa amene mukugwira ntchito mma constituency mwathu, anthu amenewo tiye tathandize, taunikire, tapatse upangiri, tisasale chifukwa nawonso ndi Amalawi. Bwana za ubwino wa NIF zakambidwa kale, ndingobwereza kupemphanso bwana ndikuthokoza. Bwana tikuthokoza ifeyo kunoko ndili ndi community radio, Balaka community radio. NIF inatithandiza kutipasa 5 million kuti tikhazikise radio imeneyi. Tikuthokoza kwambiri. Tingopempha kuti 1 million yatsalayo atatithandiziranso kuti chipangizo chimodzi chimene chatsala tigule kuti community radio imeneyi izifalitsa mauthenga amenewa a NIF kuti izimveka pena paliponse mudera lathu lino la Balaka. Bwana muja anenera atiye chipatala chathu cha Balaka ndi chipatala chimene anatipatsa akatolika, chinali chipatala cha anthu akhate. Tilibe chipatala cha boma kunoko, malo ndi ambirimbiri bwana, olomuti lero tithakupereka kuti mutimangire. Chiwerengero chimene chinalipo nthawi imeneyo bwana ndi chiwerengero chimene chilipo pano ku Balaka kuno ndi chochuluka kwambiri kuti mudutsepo panopo bwana mukamva chisoni kuona anthu oti akugona pansi chifukwa chakuti chipatala ndi chaching'ono. Tithandizeni bwana. Bwana ndimakhulupirira kuti tikatenga ngongolezi tikalima zinthu zathuzo tikuyenera tizinyamule tipite kumsika tikagulitse. Koma bwana ndikhulupirira mwaona mmene mwayendera kunoko ku Balaka misewu yathu ndiyovuta. Tili ndi msewu wa Balaka utale umakatulukira kwa Phalula uko kumapita ku Blantyre.
msewu umenewo kungoti panopo iyambe kuvumbwa palibenso amene angadutse. Muchatanenerapo chipatala ndi kuno anthu kuti achokere kumene kuja kudemetera mwachoka kuja bwana abwere kuno maambulansi amatitimira mwina kutha 2-3 days ili pomwepo matenda anthu amachita kunyamula pamachira. Timafuna tipemphe bwana kuti misewu imene iwiri wautale wa Balaka utale kulowera uku ndi wa Demetra panopo tikuziwa kuti bwana muli ndi zambiri zochita. Sitikufuna msewu watala padakali bwana. Bwana tikufuna misewu imene mutangotipalira ndikuti thirira gravel kuti anthu athu aziyenda bwana mosavuta. Bwana gogo akamba za polisi ineyo bwana ndikamba za ofesi ya DC. Bwana kubalaka kuno tilibe ofesi ya DC. DC kutereko bwana amakhala muchinyumba chimene bungwe lina lake linabwera kuzagwira ntchito kubalaka kuno chochedwa tsogolo la Tanzi. Popita anachipanga donate kutereko kwa DC athu ndi anthu awo ndi kumene amakhala sichoti chinapangidwa kuti ndi chiofesi cha DC. Timati tipemphe bwana kudzera mu boma lanu mu ulamuliro wanu mutiganizire kuti DC amangiridwe ofesi yooneka bwino nafenso tizinyada ngati mucha mukumangira kucholo bwana. Bwana popita mona nokha ndimakhala ine ndikulongola mpaliamenti aspika akuziwa bwino za msewu wa Chingeni. Chingeni liwonde bwana msewu oyipa zedi. Bwana kumachitika ngozi zoopsa makamaka kukagwa mvula chifukwa cha maenje amene ali mmenemo. Tipemphe bwana kudzera mwa finance minister athu nda minister za msewu tiganizireni bwana kuti msewu umene utikozereni ifenso ana anu akuno kubalaka tiziyenda monyauda magalimoto sakuchedwa kuonongeka chifukwa cha maenje amenewa bwana. Kuti tipulumutse miyoyo ya anthu amene akuyenda msewu umenewu tithandizeni tikonzereni bwana. Bwana ndingakambe zambiri koma ndikakamba zambiri ndiye kuti sindipeza mpata woti mundiyitane ndibwere ku State House. Mavuto ena bwana ndisunga kuti mundiyitane ndibwere kumpanda ndizafotokoze mavuto amene tikukumana nawo. Koma bwana ifeyo timakhulupirira kuti kamapempha umagwada. Kama microphone wasimva bwana. Bwana ndi zinthu ziwiri zimene ndikufuna ndipemphe modzichepetsa ndagwada pamaso panu bwana. Njala. Bwana anthu amutakuwaona chonchi. Bwana Balaka ndi boma lovuta. Mvula igwe bwino timakhala ndi njala. Isagwe bwino timakhala ndi njala. Anthu awawa bwana kutoka papa amene anakololapo thumba limodzi ndi dolo. Bwana anthu awawa akugona ndi njala alipa. Timafuna tipemphe bwana maprogramu ogawira chimanga anthu aja bwana ngati salirede tithandizeni kutitsekulira madi make akunoko kuti anthu agule chimanga mochipa. Chifukwa bwana panopo thumba la chimanga kwa venda ndi 45,000. Ndikunama ngati mwamva nokha bwana. Pempho loyamba ndi limenelo ana anu tisafe ndi njala inu mulipo bwana. Lachiwiri bwana poti amati munthu sadzipemphera yekha koma ananena bwana tiye samala. Bwana tiye samala ndi tiye oyambirira kubalaka kuno. Matiye enawa kumakwera akukwera opatsidwa ufumu ndi tiye samala. Koma chifukwa choti kunali sopinga zina kubanjako atamwalira atiye samala akulu mzimu wawo use mtendere. Zinavuta zinatenga dzaka kuti tipeze tiye samala wina. Koma chaka chatha bwana munatithandiza mavuto amenewo ndi kukhazikiza ufumu wa tiye samala.
Bwana, pempho langa ndili timapempha Bwana mwachikondi chanu mwazisomo za Ambuye tiye nsamala aganizireni naonso akhale senior chief nsamala kuti nakonso kubalaka livilivi tikhale ndi senior chief nsamala ndi tiye oyambirira kubalaka kuno. Ndi mawu amenewo Bwana, ndilibe zambiri ndizakamba ndikabwera. Tikufunirani kuyenda kwabwino, khalani omasuka, ife anthu akubalaka ndife anthu ansangala, anthu amtendere. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri Bwana. Zikomo kwambiri, tathokoza zosangalatsa. Meneyo ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo olemekezeka Mayi Betha Ndebere, dera limenera kuti Balaka West. Tathokoza zikomo kwambiri kufotokozapo za mmene ngongole imeneyi ikupindulira anthu akudera kwawo komanso akanakonda kuti ipindulire motani kupita chitsogolo. Nkhani yake ndi ngongole imeneyi ya NIF kuyakwanitsa 100 billion kwacha kupereka kwa anthu ngati ngongole komanso kupita chitsogolo. Akuyembekezeratu kuti aperekanso ndalama zina zokwana 350 billion kwacha zoti zipitenso kwa anthu kuti athandizike. Zonsezi pansi pa utsogoleri wanu olemekezeka president. Tsopano mkatimu tikuti mulowe gule uyu. Iwowa ndi achinyamata akuti human arts kuchokera ku Balaka Secondary School. Mwansangansanga mosunga nthawi. Talowani anyamata ndi atsikana inu. Nifi 100 billion. Ntimanga umazala ndi nsanguluso. Maga nkaunguza za chako chipulumuso. Munzina lako ambiri alandira chisisimuso. Mkumano wathu unawaza kwa ambiri madaliso. Uli ndi ntchito zingapo inde pano pa nthaka. Kuthamangisa ulovo ukapeze kwina kosewera. Kutolesa chikwama mphevu dyera kumthiko. Ndiwe dinso lamange maluza ntutumira pokupenya. Mwa iwe ambiri nyumba amanga, mkukoma mtima kwako ambiri mmalonda alowa, ndi manja ako angapo ntchito apeza, achinyamata maphunziro apamwamba apeza. Watikankhira chisangalalo m'mabanja munifi, maluza atatifinya abambo fogwira mtengo unatisowa. Athu akunkeka ndi njonda adayamba kuyenda, kubwera kwako kwa ife wawaphatika ndithu mwamphamvu. Watipezesa chochita ife achinyamata, watikakatula nyozo omwe udafungatira nkhope zathu. Watizindikisadi kuti patokha tingathe kuchengetera moyo wathu anakubalanso avale. Ndinali ndi mantha ndi ndalama poyamba, azandilanda chiyani mafunso anthu pokamba. Ngati ulendo wakalilombe anga malonda ankasinkhuka, kamba kwa upangiri wako pano ndikusimba lokoma. Kupenya mtundu wopereka ngongole zako, mozichepesa iwe nifi unakana toto. Ophunzira osaphunzira susiyanisa, akamfansi yanja na maje bwino ndithudi ndi chimozimozi. Ofasa ochenjera chipande mchimozi, akumuza akutaone magawide sutayanisa. Chingongole kuno nduko koma kachiongo kammanja, okomata anonga fumbwe iwe Malawi. Iwe nifi, ndipange bwanji pokuthokoza. Ndi zinthu pwamwamwe wazikomesa pa moyo wanga, tianapiyetanga tikumva kukoma pa sukulu yawo. Umalola munthu azibweza ngongole mwazigamba. Suvutisana malira ngati mwiniyo wasamira mkono. Umapereka ngongole mofanana ndi malonda a munthu. Iwe nifi, pa zonse ndingoti dzikomo. Ngati mafumu akumwemwetera m'mizimu, ziti kukondikholophete ndi manja ako iwe nifi. Njala wayika pa ngodya ilibenso matukutuku, maluzi sakumvekaso wawathesa makhalu.
umapereka mwayi kuyambira kumpoto mpaka kummwera, kuchokera kuchitipa mpaka kunsanje suona nkhope, pamene ukukondwera kuti wafika mulingo wa 100 biliyoni. Nanenso ndikusangalala ndi mtendere wa ndini nkhawu. Amayi ndinso abambo, anyamata komanso asungwana, tisafungatiridwe ndi mantha ndi ngongoleyi. Maphunziro alipo ukadaulo akati ninkha. Yalulani mphasa zanu za umphawi nuyende. Adakwanisa bwanji osaona kupenya. Zizaseni ndi mangolomera pokweza Malawi. Musatidabwe kufufuma matupiku. Musatidabwe kufufuma matupiku. Anzanu kuoneka mosiririkaku. Konzekani nanunso tiyendele limodzi. Mukamvazi nifi wandibwitikitsa mulemerero. Apa ntchito amalonda arumbuka komanso ayawo. Tiyeni kunifi. Tiyeni. Mawu amene analembedwa pamenepo ndi NIF 100. NIF 100 zinthu zosangalatsa kwambiri m'manja mwawo akupitirira kutionetsa zabwino zitsuzo zawo pamenepo. NIF 100. M'manja mwawo pamene akutuluka m'manja mwawo. Achinyamata okondwa, lero ndi tsikunso la chisangalalo. Ngongole zomwe zikupitirira kusintha miyoyo. Kwambirinso achinyamatawo. Pamene akutenga ngongole zimenezi akulembanso ntchito anyamata anzawo. Amayinso nawo amapindulanso ngongole zomwe zikufikira wina aliyense mdziko muno. Koma kumbukirani kuti ngongole timayenera kubweza. Mawu amenewo tikuyenera timvetsetse ndithu kuti si ndalama zomwe zikungoperekedwa koma kuti ndi ngongole. Ngongole imeneyi mukatenga mubweze kuti ena apezenso mwayi otenga nawo ngongole imeneyi, nawonso asinthe miyoyo yawo, asinthenso madera omwe iwo amachokera, nawonso atenge nawo gawo ku chitukuko cha chuma cha dziko lino. Zikomo kwambiri m'manja mwawo pamene atuluka. Zikomo kwambiri, tathokoza. Imeneyo ndi Human Art kuchokera ku Balaka Secondary School. Olemekezeka President, padakali pano ndifuna ndiyitane Blantyre Women's League pamene akulowa m'bwalomo ndikonzekeretse olemekezeka Foster Ntandama amene ali Regional Chairman for the East wa chipani cha Malawi Congress kuti nawo akonzeke. Zikomo kwambiri President. Ife di matiwa, ife di matiwa, tiwa. Ife di matiwa. Oh my God. Ife di matiwa, ife di matiwa.
maziwa ziwa ziwa ife ni maziwa oh ife ni maziwa oh ife ni maziwa Ojawera Hajawera Ibo Goma ife ni maziwa Ojawera Ibo kunipi ife ni maziwa Maigo ena Masilira ukala president mwewe Oh mayo Maigo ena Kala president mwewe Edu dili nawe ife dili nawe Jawera inde Jawera Dili nawe ife kumalawe Jawera inde Edu maigo ena Kala president mwewe Dili nawe ife dili nawe Dili nawe ife kumalawe Edu maigo ena Edu maigo ena Maigo ena Edu dili nawe ife dili nawe Dili nawe ife kumalawe Edu maigo ena Boma Boma Wali wana boma Boma la Jawera Wali wana mula Ajawera dili kunyada ife Ajawera dili kunyada ife Ae zikomo kwambiri amayi Blantyre Women's League zikomo kwambiri takuthokozani ndi tsiku lonyada tsiku la chisangalalo zikomo kwambiri amayi mwapambana mwachita bwino zikomo kwambiri zikomo tathokoza zikomo kwambiri padakali pano olemekezeka president ndikufuna ndiwapemphe olemekezeka Foster Ntandama amene ali regional chairperson for the east wa chipani cha Malawi Congress kuti atiyankhule zikomo kwambiri. Chibakera mwamba kwacha Dr. Makase Chakwera nangama yafuko ule mwa presidenti ife kuno takulandirani komanso nduna zanu zonse tazilandira pepani a vice president sinu makuonani pepani takulandirani a vice president kuno ku Eastern Region mosadaya nthawi maulemu onse akhale m'malo mwake. A president ndikufuna ninenepo chinthu chimodzi kuno ku Eastern Region tinakulandirani kunakukomerani kuti mukhale kuno ku Eastern Region almost a week tifuna tikuthokozeni kuti zikomo kwambiri. Ine atituma mafumu kuno kuti mukapita kulilongwe musakachedwenso mukabwere chifukwa akuti mwafuna mwapangire misonkhano madera yena akukufunani anthu. Ndingofuna ninenenso pang'ono zimene anena mayi Ndewere a MP ufumu wa Nsamaladi ndi wakalekale bwana ine ndisanabadwe. Pazifukwa zina maboma ena chifukwa chosakonda ku Eastern Region samafuna kuyika fumu iliyonse imene ili yachiyawo.
a president moyo umene inu muli nawo wokonda boma lililonse kapena kuti zigawo zonse anthu m'Malawi muno ndi chifukwa chakakulandirani. A president Eastern Region yakupasani mphatso mmene mukupita ku Central Region. Kansala wa Kwambaluku wa MCP pamene tikunena pano. A president ife mphatso imene tikakupaseni ndi kansala tawina ndi almost 1075 votes. A DPP anapeza 425, a UDF 400 chakuti. Tatawa ndi 500. Kusonyeza kuti Eastern Region yakulandirani bwana. Ine ndikufuna kusimikiza pano abale anga nonse. Ndifuna kusimikiza pano abale anga onse ndi mafumu nonse amene muli pano. Mosogozedwa ndi fumu yaikulu yawo Paramount Senior Chief Kawinga. Asangalala ndipo akulandirani mphatso imene takupasani kuno ndi imeneyo. Kansala munyamule kumapita nayi ku Lilongwe. Ndikufuna ndipereke warning pano azipani zina amene mumaganiza kuti MCP kuno singapeze, perekani mpata wa MP muone metika kugudubuzireni. Perekani mpata MP wina aliyese kaya atani izo akuziwa ndi mwini wake. MP kuno bwana tikupasani ife ine ngati regional chairman ndi udindo wanga kupereka ma MP ku MCP supply, kupanga supply ndi anthu akukayikira kuti tabera ife sitimabera chisankho yayi. Koma ife zimene tizipanga ndi zimenezo bwana. Sindifuna kutaya nthawi yayitali chifukwa bwana ndikuzoti mwatopa almost 1 week mukuyendera zitukuko bwana, lenderani zitukuko ku Southern Region, ku Eastern Region anthu akulandirani. Ife bwana ku Eastern Region ngati Paramount wakulandirani. Zulo munakacheza nawo kuntaja kwa Kawinga bwana, ine ndi ndani kuti tikukaneni? Ife ayawo timagwirizana chimodzi, angona amene ali kude kunoko timagwirizana nawo. A Paramount akasogolera ndi mphatso imene akupatsaniyo. Zimene zizochita kupanga Paramount kuti tikupaseni mphamvu. Zikomo kwambiri bwana, ndipempheni kuti ena abwere. Tathokoza zikomo kwambiri ndi tsiku la chisangalalo limeneli, tsiku la mtengo wapatali kusangalala ndalama zomwe zaperekedwa 100 billion kwacha kupita kwa anthu kusintha miyoyo ya anthu kuchokera ku bungwe limeneli la NIF. Koma kupita chitsogolo pali ndalama zina zokwana 350 billion kwacha zipitanso kwa anthu atenge ngongole athandizire miyoyo yawo. Potero tikutukulanso chuma cha dziko lino. Zikomo kwambiri olemekezeka president amene amatiyankhula pamenepo ndi olemekezeka Foster Ntandama, iwowa ndi regional chairperson for the East wa chipani cha Malawi Congress. Padakali pano olemekezeka president ndi ufuna ndiyitane Mr. Jefferson Tema, iwowa ndi board chairperson wa bungwe limeneli la National Economic Empowerment Fund, limeneli bungwe la NIF, kuti atiyankhule. Akamaliza kuti yankhula iwowa adzapereka mphatso kwa inu president. Zikomo kwambiri. Yeah, that's okay. That's okay. That's okay. Yeah, that's okay. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the First Lady, Madam Monica Chakwera, Your Honor, the Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Michael Biswick Usi, Your Honor, Catherine Kotani Hara, Speaker of the National Assembly, the Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Simplex Chitwala Banda, MP, who is my boss
honorable and all cabinet ministers and deputy cabinet ministers here present. The Secretary General of the Malawi Congress Party, Honorable Ezenhoa Nkaka MP, the Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the East, Honorable Foster Ntandama, and all senior party officials and all party members here present, including members of other parties that are present here. Honorable Betha Ndewele, Member of Parliament for Balaka West constituency, and all members of Parliament here present. I heard what she had said. I offer to accompany her when she comes to the State House. So, Madam, please invite me. Paramount Chief Kawinga and all senior traditional leaders that have graced this occasion, NIF cooperating partners who are present here, my fellow board members of the National Economic Empowerment Fund, Mr. Humphrey Njeseni, who is the CEO of the National Economic Empowerment Fund, NIF management who are here, and all NIF staff. In the interest of time, Your Excellency, allow me to ride on the protocols that have already been mentioned by my predecessors. I noted kuti speech yanga ili nchizungu, then ndimayesera kuti mwina ndisinthe koma ndaona kuti ndiyamba kuchita chibwibwi, then ndipitilizabe nchizungu. So allow me, Your Excellency. On behalf of the NIF board, management and staff, I am immensely excited this afternoon, Your Excellency, to welcome you to this momentous occasion here at Balaka Stadium for the celebration of a milestone in the history of the National Economic Empowerment Fund, and more importantly, in your administration, Your Excellency. My simple task this afternoon is to briefly state why we are here. So I'll start with an introduction, which is going to tell us where we are coming from. Your Excellency, you may recall, sir, that at the collapse of the Malawi Rural Finance Company, MRFC, in 2005, the government instituted the Malawi Rural Development Fund, MADEF, to provide small capital finance to rural micro-enterprises. The MADEF operated for 10 years until 2015, when it evolved into a non-deposit-taking microfinance institution limited by guarantee by the Ministry of Finance and Economic Affairs, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Trade and Industry, and the Ministry of Youth and Sports. These ministries, they form the shareholders of NIF as we are talking. At its registration and licensing as a microfinance institution into what we call the Malawi Enterprise Development Fund, the institution merged two complementary projects, the MADEF and the YEDEF. YEDEF is Youth Enterprise Development Fund. The latter having been hosted under the Ministry of Youth and Sports and being funded by Government of India through the Ministry of Finance for the supply of machinery and equipment to the youth to set up commercial enterprises.
Your Excellency may recall that there were challenges and maladministration at the MEDEF that would have warranted that upon your ascendancy to the presidency, you should just close the institution. However, seeing the importance of having a state-owned enabler to economic empowerment, you decided to take the route of radical rebrand of the institution. Allow me, Your Excellency, for the removal of speculation, to outline the key challenges which led to the failure of MEDEF to deliver on its mission. These challenges had also befallen the previous government-owned credit schemes. I've just picked three. The first one is Malawians failing to own up to the spirit of entrepreneurship. And the second one is politicians interfering in the recruitment of loan clients. And the last one is the company staff involving in corruption and fraud. Your administration, Your Excellency, took a decisive position to rebrand MEDEF into this institution called the National Economic Empowerment Fund in September 2020. And the objective was with an objective on broader economic empowerment through wide range of microfinance services. Your Excellency, let me talk about the target that you gave us. Your Excellency, we are here mainly because you gave NIF a target to disburse 75 billion in the first phase, covering the period from 2021-2022 financial year and the 2023-2024 financial year, the year which just ended on 31st March 2024. Not only have we met this target, but we actually beat it as we reached the 3-year mark of the 2023-2024 financial year. It is for this reason, Your Excellency, sir, that you might have seen that instead of celebrating achieving 75 billion, we are here actually celebrating an achievement of 100 billion kwacha disbursement. Let me talk about enablers. How have we been here? Your Excellency, this success has been achieved with the support of various stakeholders. Allow me to briefly mention these enablers to our achievement. The first one, Your Excellency, is funding from the shareholder. From the time of MADEF up to the rebranding of MEDEF into NIF, just about between 20 billion and 25 billion was injected by the shareholder into the fund. So for 16 years until September 2020, when NIF was established, between 20 and 25 billion Malekwacha was given to the fund by the shareholder. This led to a situation where as low as only 1 billion Malekwacha could be disbursed in a whole year. On the other hand, in the 3 years of NIF's existence, a total of 103 billion has been made available by the shareholder through both direct injection and the facilitation of credit lines. This demonstrates a huge commitment to the sustainability of the fund.
So we would want to appreciate the shareholder represented by the Minister of Finance and the ST who are here. The second enabler, Your Excellency, are the NIF clients. We would not have been talking about disbursing 100 billion if we did not have clients who are there who are taking loans for business. We have reached 175,000 clients. And from our records, these have recruited 350,000 Malawians, making a total of just over 500,000 Malawians who have found jobs through NIF loans. So we would want to appreciate the clients. Your Excellency, what you saw in the pavilions are just a sample of the clients who were able to make it to come here so that you should see with your own eyes how Malawians are benefiting from NIF. The third enabler, Your Excellency, are the relationships that we have created, collaboration. Your Excellency, pachichewa palimawo amati mwana umalela ndi mudzi. Komanso mutu umodzi sunseza denga. Literally translated, these two sayings mean that a child is brought up by a community, and no single person can carry a roof on his head. But it needs a team to make the work easy. In this light, Your Excellency, allow me to acknowledge our partners who continue to collaborate with us in rendering services to Malawians. With your indulgence, Your Excellency, allow me to ask the representatives of our partners, whom I'm going to mention, to stand wherever they are. The first one is the World Bank. The World Bank has been our financier. Finance has also been our financier. MUST is our partner on skills and technological development. NBS Bank is our banker. Among the bankers, we have NBS Bank, National Bank, and FDH Bank. And I take note, we do have the Chief Executive Officer for NBS Bank, who is present here. May you please stand, sir. We also have got CIC, who are our insurers. We have Smile Insurance, who are also our insurers. We have Craft Sidicon of Kenya, who are our systems supplier. We have Malawi Postal Corporation. Malawi Postal Corporation, they are our landlord throughout the country. And we have faith leaders. We have got a project which is called Faith Leaders Empowerment Scheme. And we have also partners with the faith leaders to help us reach many Malawians. And they are led by Reverend Edward Kalumotembo. We have MACRA, who are our partner in digitalization. And we have TIVETA, who are our partner in job creation. We are grateful, Your Excellency, to these and many partners whom I have not mentioned. We are applauding government for strides made during the first phase of NIF program that ended on 31st of March 2024. Let me talk briefly about the second phase. Having successfully executed the first phase of NIF, Your Excellency, in which you gave us a target of 75 billion, we are eager for the second phase,
which is expected to be bigger and have a greater impact. I'm aware that the figures were not mentioned, but I will not mention it because the Minister of Finance and Economic Affairs has to mention that. To me, I have got small feet and small shoes. He's a big, so I leave it to the Minister of Finance to mention the figure. In closing, Your Excellency, let me take this opportunity to thank you personally for the committed support that you have rendered to NIF. We have had a number of conversations, one-on-one conversations to look at how we can make NIF work and how we can make NIF a success. We are thankful for that. We believe that you will continue to support NIF as you desire to uplift the lives of Malawians through this organization. Your Excellency, I will be failing in my role as chairperson of NIF if I do not acknowledge the relentless efforts of the Chief Executive Officer of NIF and his management and the entire staff in ensuring that Malawians in Rurwe, in Nsanje, Makanjira in Mangochi, Likoma Island, and Wenya in Chitiba, and many other hard-to-reach areas are saved. Your Excellency, I am aware that we have gone to every part of the country. And some of the roads, for example, in April, we were in Balaka. We went to rural areas in Balaka. I have seen the areas where they work. In those rural areas, we have groups that received loans. I would want to appreciate the CEO. May you please stand with your team. Thank you so much, sir. I would also be failing Your Excellency if I do not recognize the board members of NIF who have worked tirelessly to support management. And I know, Your Excellency, that we already took pictures with them, but I would want to appreciate them and thank them for the continued strategic direction which they have been giving to NIF. With these few remarks, I'm not sure if they are not few, I sincerely thank you, Your Excellency, for accepting to grace this occasion, and may God bless you and preserve you. I thank you. So, Your Excellency, we have a small gift which we would want to present to you. We thought of something. We know this is small and we would not be able to express the level of our gratitude. mphatso imeneyo kuchokera ku bungwe limeneli la NIF kupita kwa mtsogoleri wa dziko kunena kuti zikomo chifukwa cha ntchito yabwino yomwe mukulimbikitsa nkhani yopereka ngongole kwa anthu mdziko muno kuti achite mabizinesi osiyanasiyana kuti potero zitukule miyoyo yawo, miyoyo ya madera omwe akuchoka komanso chuma cha dziko lino. Kupereka mphatso pamenepo pamene ndi wapa mpando wa board ya National Economic Empowerment Fund NIF anayamba ndi kuti yankhula popereka chithunzithunzi kuti kodi ulendo wakhala otani
tikuchokera kuti kufikira pano kuti kodi tafikira anthu angati ngati bungwe la NIF komanso kuyembekezera kuti kufikirika anthu angati kupita chitsogolo. Chithunzi chimenecho ngati mphatso kupita kwa mtsogoleri wa dziko. Zikomo kwambiri, tathokoza, zikomo kwambiri. Olemekezeka President tsopano ndikufuna nditane olemekezeka Eisenhower Nduwa Nkaka ameneyo ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo komanso mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress kuti atiyankhule. Iwowa akamaliza kutiyankhula ndikufuna nditane Chindime ndi phungu wako kuti tayandikirani pafupi kuti nanunso mutisangalatse pamene akukonzeka Chindime ndi phungu wako. Balaka Civil Servants takonzekani, Balaka Women's League takonzekaninso. Zikomo kwambiri President. Tichite kwacha wamphamvu chipakira mwamba. Kwacha kwacha. Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera. Nanga ifeyo tosefe ulemu wanu inu mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu wanu inu mayi wa fuko Mama Monica Chakwera. Ndiperekeso ulemu wapadera kwa inu wa speaker a nyumba ya malamulo Mayi Catherine Gotani Hara. Ulemu kwa inu nduna zonse zaboma chifukwa chofuna usunga nthawi. Ulemu wa Paramount Chief Kawinga komanso ndaona Paramount Kaduya, mamfumu nonse ya TM Samara, komanso inu mosayiwala a Vice President a dziko lino la Malawi wolemekezeka Dr. Michael Usi. A President, munawamva a district chairman, a regional chairman anu wolemekezeka Bambo Foster Mtandama kuti kuno ku Eastern Region akukutumizani kuja kulilongwe ndi mphatso ya kansala wa Nyuwani Stuart Mwase kuja kumwasa ward kumangochi. Bwana nimafuna kuti ndingonenako pang'ono popeza msonkhano uno siwandale tikakonza msonkhano bwana tidzalankhula kwambiri. Koma ndingonena pang'ono bwana mundilole kunena kuti malo amene inu a president mwatulutsa mwana kansala ndi malo amene ali ndi mbiri yake mu ndale za dziko la Malawi. Bwana malo amene aja ndi kwa Mbaluku. Chiyambireni ndale za matipate bwana kumene kuja kulibe chipani chidatengako kansala kapena phungu amakhala wa UDF basi. Kotero kuti inuyo bwana mwapatsidwadi mphatso ya ulemu wapaderadera kuti mkhoza kukhala mtsogoleri woyamba kukhala ndi mwana kansala amene ndi Stuart Mwase. Ndikhulupirira kuti kumene muzikagona bwana uyambira tsiku lija limene zinambomveka kuti Stuart Mwase ndi kansala wanu mukagona koma mtima ulizi chifukwa anthu akuno ku Eastern Region aonetsa bwana kuti akulandirani koma akulandirani ndi mtima wonse. Bwana popeza ine nali pa ground ndi regional chairman chongodandaula chinali chimodzi chokha kuti ndime imene timachita kampeni bwana anzathu ataona kuti candidate wanu autsogola anthu aumukonda kwambiri analowetsapo zina ndi zina anayamba kumenya anthu komanso kulankhula zinthu zosakhala bwino zamabodza
bwana zokhudzana ndi ngozi imene idatichitikira. Ndimafuna ningolankhulapo bwana kuti ife ngati andale mwina tilemekeze pempho la kubanja kwa malemu limene anapempha kuti pofuna kupereka ulemu kwa amene anali vice president wathu mwina tichepetse kulankhula zamabodzazo zimalankhulidwa kumangochi kubwana. Bwana president, pano sutupanga za ndale, lero pali chikondwerero bwana chonena kuti pomafika April bungwe ili la NIF lapereka ndalama zokwana 100 billion Malawi kwacha. Koma bwana nimauzidwa kuti ndalama zimenezo ndi kolingana ndi pa 30 April. Koma pomafika lerolo ndalamazo ndekuti zafika pa 122 billion. Inu mmene matenga boma bwana, bungwe la NIF ndalama zimene limapereka zimalekeza pa 25 billion. Koma mdalonjeza Malawi kuti ine ndifuna kuti chitukuko chifalikire kumudzi, ndiye ndipereka ndalama za ngongole zokwana 75 billion. Koma inu bwana maonetsa mtima wa chilendo pa utsogoleri wanu. Chilendo chake ndi ichi: inu mwakhazikitsa mtima wanu pofuna kutumikira Amalawi. Ndipo bwana tinene ichi mwina popeza lerolo tukamba za NIF, koma zokondwererazo bwana nzambiri, ndipo pena tumati tikakhala tumayiwala chifukwa zachulukitsa bwana zimene muchita. Dzuloli bwana kulilongwe takumanani, mmayenera kuti mkaonerere nawo. Treni imene dasiya zaka 21 zapitazo imene inkadutsa umu umapita kulilongwe yayambiranso bwana chifukwa cha masomphenya anu. Bwana awa ndi masomphenya wokhazikika inu ngati mtsogoleri wa dziko. Chimene dziko lino limasoweka ndi mtsogoleri wokhala ndi masomphenya amene awika maziko akuti dziko lipite patsogolo. Bwana ngongole zimene anifu akupereka 100 billion, ena mwa anthu amene atenga ngongole zimenezi bwana amaoda tomato, amaoda somba. Zimenezo zimafunika transport yodalirika ndi yochipa, ndiye transport yake ndi imeneyi yudutsa umu treni. Bwana tikuthokozeni chifukwa cha chimenechi. Tikanena kuti nzambiri bwana 1 week njambiri imene mwakhala kuno, ine ndachokera kulilongwe mmawawo, misewu jamnaisiya ija kulilongwe panopa tatsala pang'ono omaliza moti ndikupemphaniso kuti mwina mtsogole ndine chifukwa mkasokera ndi imene iwonekera tauni. Izi bwana muchita mosaona malo chifukwa ku Blantyre kuchitika chimodzimodzi, kuzomba kuchitika chimodzimodzi, kumzuzu kuchitika chimodzimodzi. Bwana mtima umene inu mwaonetsa pofuna kutukula dziko lino la Malawi ndi mtima umene Amalawi amadikira kwa mtsogoleri woyendetsa dziko osati woyendetsa chigawo. Bwana president, tibwerere ku nkhani ya ngongole za NIF. Ndimafuna onena ichi bwana kumbuyoku mtsogoleri woyamba wa dziko lino ngwazi Dr. H. Muzubanda adakhazikitsa mabungwe woti azithandiza ngongole. Koma mabungwe amenewo titalowa mmatibate adagumula bwana ndi anthu andale. Kudali Demat imene inkapereka ngongole kwa anthu mmamidzi, kudali Nabiwi imene mapereka ngongole kwa azimayi, kudali Malawi Rule of Finance imene mapereka ngongole mmamidzi. Bwana mabungwe amenewo adagumula ndi anthu andale. Koma inu mtabwera bwana mtaliona bungwe lija la NIF kuti nalonso lidali pakayakaya. Bwana mdatero kuti yayi bungwe ili tilidzutsenso chifukwa bungwe ili ndi limene tigwiritsa ntchito kuti ngongole zifike kwa anthu osauka, ngongole zifike paliponse. Bwana koyambirira bungwe ili ngongole zimene nkapereka zinkalowa mbali imodzi, zinkalowa chigawo chimodzi. 75% ya ngongole la bungwe ili zinkalowera chigawo chimodzi, komanso ku chigawo chimodziko 75% zimapita ku maboma ochepa. Koma inu bwana maonetsa mtima wosamalira dziko la Malawi poonetsetsa kuti ngongole izi zifikire paliponse, uchokera ku Chitipa ufika ku Nsanje, uchokera ku Nkhotakota ufika ku Mchinji. Mtima umenewu bwana ndi umene anthu
akusankhireniso bwana. Mtima wamlela khungwa, mtima wosaona mtundu, wosaona chigawo. Ndikuyamikireni bwana chifukwa cha chimenechi. Ndimafuna bwana ine ndikupempheni kunena kuti pamene tulo mfesi ina bwana telegia likhale lomweli kuti ngongolezo akuno kubalaka nawo sasangalale, akumachinga nawo sasangalale, akunsanje nawo sasangalale, akulilongwe asangalale chimodzimodzi, akuchitipa asangalale chimodzimodzi. Chifukwa zimenezo bwana nzimene Amalawi adakupatsirani udindo kuti msamalire dziko osati usamalira chigawo kapena mtundu. Pepani si msonkhano wa ndale, ndiye apempha regional chairman kuti tikonze msonkhano wa ndale kuti tidzalankhule bwino. Koma kwa lero bwana ine ndimafuna kuthokozeni chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwayigwira yokondwerera kuti bungwe la NIF lero lakwanitsa kupereka ndalama zoposa 100 billion kwacha. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. Ndathokoza zikomo kwambiri amene anali mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress olemekezeka Eisenhower Nduwa Nkaka kuti yankhula kwambiri kutilimbikitsa kuti kupita chitsogolo. Nkhani yake ndi imene tikufotokozerana pano kuti kutenga ngongole kubweza anthu ena atengeko. Komanso zonsezi zikuchitikazi zikufunitsitsa ndithu kuti zifikire inuyo amene ndetiyeni tikhale osamalitsa pochita bwino ku nkhani ya ngongole imeneyi. M'bwalomo mukulowa Chindime ndi Phungwako kuti nawonso atisangalatse. Kedaka timve za amayi ogwira ntchito mboma tayandikirani pafupi. Zikomo kwambiri. Phungwako ine nakuonani munali stand yanu apo kumapavilion. Yes, ndipo mpaka president anaona stand yanu ndayankhula nawo. Ine ukuonani pandu tinuona ini Phungwako kapena chinzake cha Phungwako bwanji. Inu mwasintha kaya. Uona thubu nene usalala anga madzola vanish. Uona suti uvala ndati Phungwako yemauja mwana wadzakwaye, mwana ojera kunthiko ngati mphemvu, mwana obwereza chovala sabata yonse. Lero moneka chonchi alemekezeke. Achitime mukamamva nifi ndendi mene bodza inu nifi. Kodi nifi inu mukamamva kuti ngongoleza nifi isaperekedwa Malawi yonse, constituency ili yonse, anthu ambiri apindula, mmodzi mwa iwo ndine bodza inu. Inu ndiye mudatenga ngongole yotani? Ndatenga ngongole kuti ndidziweta ziweto, ndimaweta nkhuku, sinziri, mbuzi bodza inu. Moti suti mukuyenda bwanji mukuyamikira ya mbuzi. Mtamakambani zinthu zoona. Suti yaja ya mbuzi. Wasoma supwanipwana nga ukadzidzweki nchalichi bwanji mukamati suti ini ya mbuzi ndetondeyo wavala cha masimulutewa. Iyayi ndikutanthauza kuti nditatenga ngongole ku nifi ndikugula ziweto kumaweta ngati business. Phindu lake ndi limene. Phindu lake ndi limene mwavalani. Suti ndiyokukhalani ya mizera akabedishiti yakuchipatala palibe kanthu. Ndelero muone chisangalalo chimenechi. Ndine dziko lonse la Malawi lero lili pa chisangalalo. Inu mukudziwa ngongole ya nifi kuchokera pamene amboperekedwa ndi kuti ndalama zimene zaperekedwa ndi 100 billion. Ndele tikusangalala kwambiri. Inu Phungwako tamakambani zinthu zoti zizinyamula munthu moyo. Inu mufuna zoti nifi yafika kupereka ngongole imene 100 billion. Chisangalalo choyamba pano ndi chimene. Inu tumakolano adamwalira osayigwirako ndalama imene iwona lomva mbiri imene. Inu anayigwirapo. Mwina adango kumva ali moyo. Achindime chabwino ngani yakudza ngongole ya nifi idayamba ngati masewera adayamba president kuti ngongole imene ya nifi ifikire wina aliyense iponde paliponse pamene mbali Malawi nifi ifike pomwepo. Chabwino inu ndiye 100 billion imene ndimene perekedwa mukudziwa target idali 75 billion. Adatapereke 75 billion anifi ndipo uona Malawi imene ali ndi chidwi ndi ngongole imene anayikoka mpaka na pa 100 billion. Inu anthu munakhulupirika mwa tinene kuti Malawi tsapano wamba kudzuka wamba kuzindikira Malawi aliyense adzima payekha kuti chabwino ni chiti kuti chipitireti tani. Ate chisangalo chake chili pano pa Baraka lero. Ndipo funa kuona chitsogolo leronso tukhazikitsa strategic plan bodza inu imene ndi ndondomeko muni kodi nkhani za nifi tiyenda naso bwanji pita chitsogolo.
nifi poona kuti ife tikadapereka abe ngongole koma tisangokhala kuti zingoyenda lesa zipanga zake bwanji tikhale ndi mulozo kuti aliyense amene alugwira hito ni nifi ino otenga ngongole kama stakeholders alesa aziyang'ana chani mulozo umenewo zedidi komanso sipokhapo tili mkatimo khazikitsa strategic plan imene chabwino lero ndi imene a president iso akudzakhazikitsa kuonjezera kwa ndalama zimene zija za nifi 350 billion zikupanga mumalira nazo ngati mwanenepa ili pa 100 billion ndekafika 350 billion mupita ndabweza mokhulupirika ndiye ndikayitenganso ine tupungwaku niyamikire bungwe limene la nifi ndipo chimene adagwirizana ku nifi kumeneku chonde chisasinthe chifukwa adagwirizana kuti Malawi kuti itukuke tiyeni tiyidyetse ndyetseni Malawi ndyetseni Malawi inu dzina la siwo wathu asiwo wathu ndandyetseni ndyetseni konkono yuyenda bwino adagwirizana ndyetseni ndionkono yuyenda bwino chabwino ofunika kuti ngongole imene ipitirire chifukwa ngongole ndiyo patsana ijamati revolving fund tibweze mokhulupirika chabwino tibweze mokhulupirika komanso ngongole imeneyi anifa anaunika kuti tikati kamba nkhani ya umphawi amene avutika kwambiri ndi azimayi ndi achinyamata ndiye amapereka ngongole imeneyi amene wonse asiya njira ndipo tinene zoona kofuka kulimbikitsa ngongole imeneyi iyang'ane kwambiri kwa azimayi ndi achinyamata amenewo chifukwa tupungwahu taonako ife azimayi amene tere sapanga bizinesi chifukwa alibe poyambira amene sakwihito amangokhala udalira amunawo mamunawo amati akangomwalira kulira kwake sala nditsikayo amata mama umva nikananu nikananu amadzota alibe pogwira mtengo wagwa nthuzochoka amene amadalira mmamuna imwe amwalira amankhala nzimayiyu ndi amabweranso akuchimuna ali unabwerera banja pano chokapo ndiye mkazi ali ndi ana atani mkazi baso swapogwira koma kakhala mkazi otali pakati ma business watenga ngongole ku nifi anifitera muda amuyang'ana akutamanga amati mamuna akolo amwalire salira amangoimba nyimbo atipatsekati inu zinthu zake inu audzoti ine sinatenga ngongole ku nifi nkona zobwera ku ine ngongole zolephera saka wodi mmatani ine natenga ngongole wodi pungwa kuzinezi mmatani ndipo inu ndipo inu ndipo inu idu tikamati nifi timanena ngongole ya ndalama apa tinde zili pangitsoti sakatengeso ngongoleyo apa kapitolo yabwera kale olepekeseka ndipo inu ndiyakakhala kuti mzimayi mbali yanu maine zindipa zindipweteka zidati zimenezi ndakakhala kuti mzimayi amene mwina amapanga bizinesi amatenga ngongole ku nifi ndi kumabweza pa nthawi yake tera mamuna ake akamwalira salira amangoimba nyimbo ungova kuti pita ni bwino mulungu thokoza zikomo kwambiri ameneyo ndime ndiphungwako kuti sangalatsa lero nkhani yake 100 billion kwacha yapita kale ngongole zapita nifi kubweranso gawo lina lachiwiri tsopano limene tikhalenso tikutenganso ngongole zimenezi zikomo kwambiri amayi ogwira ntchito mboma talowani nthawi ndi yanu 2 minutes mwansangansanga mosunga nthawi kenaka ndionenso amayi awa akuti Balaka Women's League nanunso tayimani pafupi apo ndidzikuonani 2 minutes 2 minutes
Manja mwawo pamene akutuluka zikomo kwambiri tathokoza zikomo kwambiri nunso mwapambana zikomo kwambiri mwachita bwino m'bwalomu mulowe Balaka Women's League talowani mwansangansanga 2 minutes aha zikomo kwambiri amayi ogwira ntchito mboma kusangalala nawonso atenga nawo gawo ngongole imeneyi zikomo kwambiri
ndathokoza zikomo kwambiri amayi zikomo kwambiri m'manja mwawo pamene akutuluka m'manja mwawo zikomo kwambiri. Balaka Women's League zikomo kwambiri, inunso mwachita bwino, inunso mwapambana zikomo kwambiri. M'manja mwawo zikomo kwambiri. Ndi tsiku la chisangalalo lero zikomo kwambiri pamene akutuluka kukakhala pansi m'manja mwawo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Continuing with the program, Your Excellency, next on the program is a statement that is coming from Honorable Simplex Chichola Banda MP, Minister of Finance and Economic Affairs. After his statement, he's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us, and later you launch the National Economic Empowerment Fund Limited second phase. Padakali pano lemekezeka President, nduna yona sachuma itiyankhula. Akamaliza kuti yankhula iwowo achitanso chaulemu kudzutsani kuti muti yankhule. Zikomo kwambiri President. Your Excellency, mundilola kuti speech yanga yonse inali mchizungu koma ine ndilankhula chichewa chokha. So ulemu woyamba, Your Excellency, ndipereke kwa inu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makikathe Chakwera. Mundilolenso a President ndipereke ulemu wapadera kwa mayi wa fuko la dziko lino Madam Monica Chakwera. A President mundilolenso ndipereke ulemu wina kwa Vice President a dziko lino Dr. Biswick Wusi. A President pali ma cabinet ministers ambiri pano, ma officials ogwira ntchito kuboma ambiri pano, osewo ulemu wawo komanso ulemu wapaderadera wamkulu wa kunyumba ya malamulo Madam Gotani Hala, komanso ulemu wapaderadera achimwene anga aine a Secretary General a chipani chathu chokondedwa Bambo Eznowa Ndo Ankaka. A President, list ya anthu oyenera kulandira ulemu ndi ambiri, koma mundilole ndiime pa protocol observed ndingotchulako mafumu awiri, Your Excellency, akubalaka kuno ulemu afumu anga atiye Nsamala, ine mwana wanu wa mwaka umphawi, grupu Mpulula, mwanchengamu ku headquarters kwanu, ndati ayi gogo ulemu wanu zikomo kwambiri kuti mwatilandira. Komanso Your Excellency, bambo anga mbali inayi nkutsidya kwa livilivi, achimwene anga ine alipo nda Senior Chief akhala chauko, ndiperekenso ulemu kwa Senior Chief achanthunya alipo mpano, ulemu wanu gogo Bayete Zimatha. Your Excellency, anife alandire ulemu. Ntchito yanga yayikulu kwambiri kumadzulo kuno, Your Excellency, inali yoti ndikudzutseni kuti mulankhule ku mtundu wa Malawi amene abwera pano kudzachitira umboni masomphenya amene munapereka zaka zitatu zapitazo. Koma ndisanakuutseni, Your Excellency, mundilole kuti ndingolankhula mawu pang'ono, popeza fiti sidutsa manda imayenera ilankhule kobe pang'ono. Your Excellency, zinthu ziwiri malume anga amene ndimakondo yandikana nawo kwambiri, Uncle Sosten, tikamacheza timakondo kamba zinthu ziwiri: good politics imapanga good economics, good economics imapanga good politics.
zinthu ziwiri Your Excellency. The vision imene munali nayo ndi political will imene munayionetsa, munatiuza kuti boma lanu likufuna likhazikitse ngongole yophweka, ngongole yosavuta kutenga, ngongole yomwe ma conditions ake ndi ofewerapo, komanso ngongole yomwe anthu akatenga popeza chiongola dzanja chake nchochepa azipanga nayo phindu. That, Your Excellency, was a political will. Muzaka zitatu zimenezi ifeyo taona zimenezi ndizotheka, masomphenya anu aphererezera. Lero Your Excellency, masana anu tikuchitira umboni kuti ngongole munati tipereke ija bwana, munatiuza kuti timpereka ko 75 pakutha pa zaka zitatu bwana, kudutsira ku nduna wathu komanso kunifi taonjezerapo bwana, tapereka 100 billion kusonyeza kuti ntchito ija bwana ikutheka. Ipatse moto Baraka, ipatse moto, ipatse moto Baraka, ipatse moto. Zikomo kwambiri. Your Excellency, osati 100 yokha munamva kunena ASG, tadutsako pang'ononso tafika pa 122 billion. Komanso bwana, lero munachita pa kompyuta paja pasanathe seconds wina walandira kale kuno, ndiye kuti yadutsaso pa 122 paja. Your Excellency, yupitanso ku 123. Chilichonse mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera nchotheka. Ndati chilichonse nchotani? Ndati chilichonse nchotani? Kachiwiri, Your Excellency, economics. Vuto limodzi limene maiko ambiri kuphatikizapo lathuli timakumana nawo kuti business ziyenda ndi access to financing. Kuti mupeze mwayi wa mpamba umakhala wovuta. Lero NIF yapereka mpamba umene wapangitsa kuti ama business ang'ono ngakhale salimi ayambe kuchita business kutukula chuma cha dziko lino. Kummawaku, Your Excellency, mmene mmayendera mapavilion, I was very humbled kuti bwana Kasangazi, Your Excellency, amene adatenga 60 million ku NIF analima nkupeza mabelo ambirimbiri komanso kupeza chimanga chambirimbiri, ngakhale kubwera kunoko Your Excellency amachita kuti challenge ayenda pa akiziyo ya nyuwani. Your Excellency, akiziyo imeneyo yatuluka ku NIF. Your Excellency, zikutanthauza kuti we are able to provide disposable income kudutsira ku NIF ku anthu amene sakadakhala ndi mwayi wotenga ngongole ku ma commercial banks. Ndi Dr. Chakwera zinthu nzotani? Ndati ndi Dr. Chakwera zinthu nzotani? Your Excellency, ineyo ndi mmodzi mwa anthu wokondwa kwambiri chifukwa tili ndi ma SOEs ambiri under us. Lero NIF yationetsa kuti ndi good leadership with proper administration zinthu zimene zimaoneka kukhala zovuta zikhoza kukhala zosavuta. Ndikananena zambiri koma mwinanso nthawi zina Your Excellency mayinawa amakhala m'matanthauzo akamatipatsa. Amayi anga ndi anamuleri onankhoma ntafunsa adandiuza kuti zimatanthauza mlera khungu. Lero ndapezanso dzina lina, ukampatsa munthu udindo, munthuyo dzina lake nakhala Mjetseni, sakudya yekha amapatsa anthu. Lero taziona kuti ngongole sakuumira iyayi, angopereka pena paliponse. Nchifukwa chake lero m'malo mwa 100 billion akuti tipite chigawo china cha 300 chani 50 billion. Mjetseni ulemu wanu, Antema ulemu wanu. Ndiganiza ma SOEs ena atengerapo chitsanzo. Ine ndi AST Acheleni tidawayitana ma SOEs, tidawauza kuti we are not looking for anything else but excellent performance. Lero you've demonstrated kuti you can work and perform excellently. Your Excellency, zonsezi ndunena chifukwa choti ndine wokondwa. Ndimatiso ntero kuti Your Excellency, popeza ndayima ngati nduna koma undunoungwa kuchipani. Ndine minister mu boma la Congress. Lero zomwe ndaona pano Your Excellency
mundilole mwina nanenso nizinkhala konkuno ku Eastern Region kuti nanenso nikondwe nacho chipanichi. RC akamakupasani kansala nanenso ndizikhala patsogolo kupereka nawo kansala. Nyumba yanga sili kutali ili kuseri komwe kumwandiyamo. Ndiye ndikhulupirira kuti mukhozolola kuti munthu akhoza kuchita paleti ngati minister akuchokera kwawo ku Eastern Region. Chifukwa wachiyawo wangalusa. Salamu alaikumu. Mwatifikitsa kumudzi Your Excellency. Quickly, Your Excellency, for the interest of time, ndimafuna ndingonena zinthu izi. Chiyambireni kupereka ngongole imene. Takwanisa Your Excellency kuchita create jobs kwa anthu. Zambiri chifukwa akati ntchito ndi chilichonse chimene munthu amagwira chimampatsa ndalama. Kwa onse amene atenga ma business ndiye kuti alembedwa ntchito. Komanso kuli ntchito ina Your Excellency ya direct anthu 1200 ma school leavers ndi ma graduates nifi yapatsa mwayi wa ntchito. Komanso ndimafuna ndinene achimwene anga Samukawale alipo mpano iwowa ndine komanso a Minister of Information anatitenga anifi timakayendera program ya nifi ya farm input loan. Your Excellency, I'm happy to report kuti mu productivity ya agriculture ya chaka chinocho pakati pa 12 ndi 20% ya production yabwera Your Excellency chifukwa cha ndalama zimene anifi anapereka kwa alimi. Mmodzi mwa iwo ndakasangazi aja. Alimi ambiri Your Excellency agula magalimoto kuphatikizirapo kwathu kwa Sande. Ngongole yake yomweyi ndi zotheka ndithu kumalawi kuno Your Excellency kukhala ndi maprogramu ngati amenewa amalawi nkupindula nawo. Ndinenenso kuti kunduna wathu interest ina yathu imakondokhala forex ndalama zakunja. Your Excellency, anthu ena amene anatenga ngongole kunifiku analima fodya tikamakamba za 386 million US dollars imene yadubwera kudutsira ku ulimi wa fodya. Ndiye kutinso alimi ena amene anatenga ngongole achita nawo contribute kumene kuku. Ndiye kuti iyi yachita touch ma sectors onse a economy mdziko muno. Your Excellency, leronso mukhazikitsa kuyambanso kwa gawo lina la ngongole imeneyi 350 billion imene ndikukhulupirira kuti anthu ambiri ayitenga okoma atani ongafungwe. Kulibenso boma lina lokoma loposa ili. Ndipo ine ndili nacho chikhulupiriro kuti pamene tikupita mu ulamuliro wa namba 2 umene inuyo tachonga kale ndipo nduna zanu nzomwe zili panozi, ndimafuna ndinene kuti iyitu idzachoka pa 350. Your Excellency, amanena anjesena kuti mwine idzafika pa 450. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti anthu amene akutenga ngongole Your Excellency are able to pay back. So recoverability ya ngongole iyi itadutsa kale 80%. Ndi recovery framework imene ayika anifi ndiye kuti tifika ma 90%. Mu economics mukafika 90% kubweza kwa ngongole ndiye kuti bungwe limene lolo lafika pa economic sustainability. Likhozoyima palokha lidzachepesa ndalama zobwera kuchokera kuboma. Izizi Your Excellency tikuziona kuti nzotheka. Your Excellency, ndilankhulanji ine mu tsiku la chimwemwe ngati ili kuposa kuti ndikuyitaneni kuti mulankhule kwa anthu. Koma ndinenenso pano kuti mmenene ndikukakhala pansi ndikukuyitanani kuti mubwere mutilankhule. Pa dziko panonso pali Paramount Chief amene timakonda kuwapatsa ulemu nthawi zonse chifukwa amene asunga chikhalidwe ndi anthu mdziko muno. Your Excellency, in the spirit of one Malawi, one people and one nation, and indeed in the collective responsibility of growing Malawi's economy, I am humbled this afternoon, Your Excellency, to invite you kuti mulankhule kuna mtindi uli panowu kuti amve mawu anu. Your Excellency, ulemu wanu zikomo kwambiri.
Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Your Honor, Catherine Gotanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly, Honorable Eisenhower Mdua Mkaka, MP, Secretary General of the Malawi Congress Party, Honorable Simplex Chitwala Banda, MP, Minister of Finance and Economic Affairs, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, all the leaders and representatives of Tonsi Alliance here present, Mr. Jeff Ntema, Chairperson of National Economic Empowerment Fund, NEF Limited, board members, management and staff of NEF here present, Paramount Chiefs Kawinga and Kaduya, Honorable Bertha Ndewere, Member of Parliament for Balaka West constituency, and all the members of Parliament here present, Honorable Foster Mtandama, Malawi Congress Party Regional Chair for the East, and all regional committee members here present. Traditional authority in Samara, and all the traditional leaders here present. Reverend Dr. Steve Chitani, officiating clergy, and all the religious leaders here present. All the beneficiaries of NEF loans here present. Distinguished invited guests, Amai Ndiabambo. Ndisanalankhule mawu okhudzana ndi chikondwerero cha NEF komanso poyamba fezi ina yopereka ngongole kwa Malawi. Mundilole Amalawi azanga mongo kamba motsimikizira sinafusa DC akandilembera report ya Minister wa Homeland wa local government ndiyetidzanena koma nafuna nizitchula kuti Senior Chief Samala koma adali Senior Chief Samala ndipo peza ni matsata za muofesi mpofunika andilembere kaye wofunika kunonso DC ndi mafumu ena avomerezekaye ndiye ine ndimakachita endorse zimene kumudzi zavomerezeka. Analankhula munthu wamkulu, analankhula MP, komanso ngakhale kumene ndinapita mamawa lero m'boma lino la Balaka ndakumananso ndi mafumu ena komweko ngakhalenso MP komweko nkuona kuti koma boma la Balaka angakhale magwedwe ya mvula ngosautsa kuno koma boma la Balaka lidala ndipo ladala mtundu wonse chifukwa ena mwa mega farm amene akuchitika kuno monga nakaona kwa Demita kuja nkuona kuti zochitika m'boma la Balaka pogwiritsa ntchito madzi wa mtsinje wa Shire ndipotu zimenezi tichulukitse zamthirira chifukwa madzi awa asanapite ku Mozambique asanakafike ku nyanja ya mchere ya Indian Ocean
mpofunika tizichita nawo kuno asamangotonongera akachuluka lizikhala sodalitso siyana ndi kuti angoononga zinthu. Koma nalimbikitsidwa mtima chifukwa cha zimene ndakaona kumundako. Nalimbikitsidwa mtima ntayima yapa kuona kampani ya Portland kukhazikitsa chitukuko chapamwamba chimene chithandize zomangamanga za dziko la Malawi, koma nkupezeka kuno ku Balaka. Nkhani ya njala, nkhani ya Dodma, ndi nkhani zimene zimasautsa chifukwa si zinthu zoti zingochitika tsiku limodzi kapena mwezi umodzi nzofunika zizichitikabe. Ndiye ndiyamike amabungwe osiyanasiyana ngakhale mabanki osiyanasiyana ngakhale waku United Nations kupyolera mwa World Food Program dzuloli watipatsanso thandizo kuti chakudya chikwanire kulikonse kumene wanthu akuvutika. Pempho langa limakhala lakuti nthawi zonse ife amene timapatsidwa mwayi wotumikira anzathu tiye tichite mwachilungamo, polemba mayina osangolembana pa banja pano pokha, lembana aliyense osangolembana achipani chanu chokha. Wena adazolowera zimenezo ife situchita za mtundu umenewa, koma zimenezo sizitanthauza kuti ngati inuyo olembano ndinu achipani china ndiye kuti mukhaulitse Malawi Congress Party, chifukwa ndiwo amene akudandaula madera ambiri akusalidwa mwadaladala kuti azinena kuti mukhaule mmaganiza kuti muli mboma. Tikuonetsani chifukwa zinthu zimenezo timalemba ndife. Chikhalidwe chimenecho ife Malawi Congress Party sitichidziwa yayi. Tiyeni titumikirane moona mtima aliyense. Tere kumabooth aja ndinakondwera amati mapavilion kuti ngakhale zimene analankhulapo MP akuno, chifukwa tenti ina yapo pakhala anthu amaulumali a mitundu yosiyanasiyana. Koma ngakhale muchati majambulitsa zithunzi, ngakhale mmene amalankhula chairman wa cooperative ya Kasupe ndi munthu woti ndimagwirana naye chanza, koma sikuti amandiona ayi chifukwa he is visually impaired. Kungoonetsa kuti tifuna titumikire aliyense, ndipo ngati wena sadathandizike ulendo uwu wapitawu ni fezi yoyambayo, tili ndi mwayi chifukwa cha zimene zichitike kutsogoloku. Msewu wa Chingeni wakhala vuto lalikulu, koma ndifuna nditsimikizire msonkhano wonse kuti kuchokera pa Msipe kudutsa pa Chingeni apa mpakana ukafika kuno ku Balaka, msewu waliwonde umenewu mpakana uko ndalama zake zidapezeka kale. Amene watipatsa ndalama zoti timangire msewu ndi wa African Development Bank. Pano nena pano tikungodikira kuti atipatse no objection anthu amene afuna ayambe kumanga msewu ayambepo ntchitoyo. Nzoona ndinayendapo msewuwu, simuja udalili kale ayi. Kale tisanalime ni msewu omwewu wa Zalewawo, ngakhale umapita ku Blantyre timati njira imeneyi ndiyo inali yabwino koposa, ndiye tikonza zimenezo. Amayi ndi abambo, ngati pali chinthu chimodzi chomwe chimanikhudza komanso chimandiwawa koposa mdziko muno kuyambira kalekale, ndiye ndi umphawi wa anthu a m'midzi ndi anthu achinyamata.
N'chifukwa chake mchaka choyamba cha upresident wanga ndakhazikitsa masomphenya akuti aliyense adziwe kumene tili kupita wa Malawi 2063 omwe zolinga zake kukhazikitsa njira zochulukitsira chuma cha Malawi komanso kuti dziko likhale dziko lotukuka, dziko lodzidalira, dziko lakuti tikamati ndife afulu ndife fulu zenizeni, chifukwa kulibe ufulu wina oposa ngati ufulu okhala nchakudya chako chako pa khomo, okhala mpokhala pako pako, okhala nzovala zako zako. Kamuzu ankakonda kulankhula zimenezi president woyamba wa dziko la Malawi. Tifuna tipitirize zinthu ngati izi. N'chifukwa chake pasanathe chaka chilowere mboma dapita ku nyumba ya malamulo nkukawuza aphungu ochokera madera wonse a dziko lino kuti zinthu zomwe boma langa labwera kudzawachitira nzitatu. Ndipo choyambirira nkuwathandiza Malawi kupeza chuma chawo chawo, wealth creation, komanso aliyense apeze chochita, job creation, komanso tithane ndi vuto la njala, food security. Ndiye lero zikomo. Ndiye lero ndine wokondwa kudzakhala nawo pamwambo umenewu wochitira umboni kuti zowathandiza Malawi kupeza chuma chawo chawo zinthu zimenezi zikutheka. Umphawi nchinthu chozunza kwambiri, ndipo umphawi unakhazikika m'Malawi muno kuyambira kalekale. Pena munthu umachita udabwa kuti kodi umphawiwu kuti ufike saizi imeyi koma chenicheni nchiyani. Sitingangogwirizana kuti tithane nawo tonse nkugwirizana zochitika za dziko, koma timaona kuti anthu tili zolinga zosiyanasiyana. Ngakhale tikalowa mboma mmenemu timakhala ndi zolinga zosiyanasiyana. Umatifunsa kuti kodi tinkachita chiyani. Zina tinachita kupha dala, zina tuchita kuonongera dala, zina kumakhala ngati tilibe nazo ntchito pamene anthu ali kukulukutika ndi umphawi. Ukhoza kuona kuti kumbuyoku anthu ena akamatulukira kuno tereku wena ngofuni kumafusa ndithu kuti kodi inu mungayankheko bwanji molongosoka zakuti zija zidayenda bwanji, zidapita kuti, zidatha bwanji. Umphawi wa Malawi munkangowuyang'ana nthawi yonse muli mboma. Chifukwa chake nchiyani? Wena akabwera mudzawafunse, chifukwa ine mbali yanga nkhozo yankha kuti muzakafolo zimene boma ili takhalamo, ngakhale mavuto ngankhani, koma boma langa lagawa ngongole zoposa 100 billion kwacha kwa anthu oposa 175,000
amene ayambitsa mabizinesi osiyanasiyana nkulemba ntchito anthu oposa 500,000 kudzera mu pologalamu ya NIF. Ineyo mbali yanga nkozi kamba molimba mtima kuti pamenepa ampang'ono chabe, chifukwa imeneyi inali fezi yoyamba chabe, chifukwa ndalama zomwe titagawe mu fezi yachiwiri mu zaka 4 zubwerazi zikhala zoposera zimenezi. Nonse amene mwakhala kudikirira kuti nanu mthandizikeko, takuyikani mmapulani okufikirani mu fezi yachiwiri kuti zokoma zomwe akusimba wena waja maumboni wawo wena amanena pompano, amene walandirapo ndalama za ngongole, nanunso mkakhale yanu sitole yokamba za chigonjetso zimene muchipeze mukapatsidwa mpamba. Ndiye ngati programu imeyi ikuthandiza kuthetsa umphawi komanso kusintha miyoyo ya Amalawi motere, ine mmati nkufunse nkoni mafunso angapo. Funso langa loyamba nloti kodi ngati m'Malawi muno muli anthu amene akudana ni pologalamu imeneyi yokupatsani ino Amalawi ndalama zomapangira mabizinesi, tiziti anthu amenewo akufunirani inu zabwino kapena akufunira Malawi zabwino? Funso langa lachiwiri linali kodi amene akamati boma la Chakwera liyimire pa njira nkuthetsedwa, zomwe zitalepheretse Amalawi ino amene mukufuna zomwe tapanga ku NIF zaka 4 zapitazi kuti zichitike mowirikiza mobzolera pamenepa zaka 4 zubwerazo, tiziti amene akufunira Amalawi zabwino? Funso langa lotsiriza linoti kodi zoti tigawe ndalama zina za nkhaninkhani mu fezi yachiwiri ya pologalamu ya NIF mu zaka 4 zubwerazi mukufuna zichitike kapena zisachitike? Chabwino, ndiye tiye tigwirizane pano kuti tisabwerere mbuyo ayi. Tisalole kuti wena atidyere masuku pamutu, tisalole kuti chikwama cha NIF chomwe chikupindulira Amalawi ena wena angobwera nkudzachisokoneza, chifukwa wena afuna chitakhala chawo basi osati cha Amalawi onse, makonstituency wonse, madistrict wonse, madera wonse. Komanso tiye tigwirizane kuti pamene wena aluzungulira mdziko muno kufalitsa uthenga ochotsa chiyembekezo komanso owanamiza Amalawi kuti mdziko muno sakupindulako kanthu, ife tonse tizizungulira ndi uthenga wa chilungamo komanso wa chiyembekezo, uthenga wowauza Amalawi zoona kuti ntchito zowathandiza Amalawi kuti apeze chuma chawo zikutheka. Umboni wake ndi NIF. Ndipo amene sanafikiridwe nawo afikiridwa,
akapanda kukhulupirira mabodza a anthu omwe akungowafuna kuti awachenjerere. Inunso amene mukudziwa kuti mudalandira ndalama ndipo zasintha moyo wanu, mufalitse uthenga wabwino umenewo kuti amene akudikira fezi yachiwiri ya pologalamu ya NIF nawo akhale mchiyembekezo. Tere nchifukwa chake nuthokoza akasangaji waja ndi anzawo amene akunena kuti ine tunili pano ndikhoza kukuwuzani zimene NIF yanichitira pa moyo panga. Ngakhale ubwera kuno kuti adzachitire umboni, abwera pa galimoto yawo ya nyowani, koma tingongolezo atabweza zonse. Ndipo pali magulu enanso yapo amene ali ni mbiri yobweza ngongole nkulandiranso ndalama zina. Tere kumwina alandirapo kawiri olo katatu nthawi yomweyi. Nthawi imene yonseyo wena akungodandaula kuti NIF njosathandiza. Iyayi, tsanani ndongosolo. Mavuto wanu wonse tidawamva timawamva, ndipo wa NIF fezi yachiwiri abwera ndi malamulo atsopano ofeweratso kuposera pamene adalili kalepo. Chifukwa chake wina afune ola asafune, pologalamu ya NIF ipitirira. Ndipo ine sindisiya kutumikirani ino amene mudandituma kuti ndigwire ntchito yothana ndi umphawi wanu. Ambuye akudalitseni nonse. Fezi yachiwiri ikhale motomoto. Zikomo. Zikomo kwambiri olemekezeka President. Chomwe chikuchitika tsopano ndikuti inu mukhazikitse ntchito imeneyi 2024-2029 phase 2 imeneyo, komanso ndondomeko zakayendetsedwe ka ntchito imeneyi strategic plan imene ikhale kugwiritsidwa ntchito. Fezi yachiwiri ya ngongole zimenezi yakhazikitsidwa tsopano. Ndondomeko zakenso zakhazikitsidwa. Tathokoza zikomo kwambiri olemekezeka President. Ntchito yofunikira kwambiri imeneyo, ntchito yapamwamba imene mukupitirira kutumikira Amalawi. Gawo linanso lofunikira kwambiri nkhani ya ngongole zomwe zifikire anthu ambiri mdziko muno, zitukule miyoyo madera amene iwo akuchokera, komanso kutukula chuma cha dziko lino. Ndimafuna ndilengeze pano olemekezeka President kuti kumanzereko kuli booth ayikapo ndithu kachipinda kena akunena kuti kumeneko anthu amene afuna kuti amvetsetse za ngongoleyi mwina nkutheka mukungozimvera mdera, koma kuti mupite pamenepo zonse zikatha mupite pamenepo mumvetsetse bwinobwino kuti kodi ngongole imeneyi zimatani kuti munthu akhale nayo ayipeze. Ndikhulupirira kuti mwandimvetsetsa pamenepo. Zikomo kwambiri olemekezeka President. Apanso ndi pa mtsiriziro pa program imeneyi imene inu munabwera ndi chisangalalo chimenechi chodzasangalalira 100 billion kwacha imene yapita kwa Amalawi njira ya ngongole, komanso kudzakhazikitsanso gawo lina lachiwiri kuti zithandizirenso Amalawi. Padakali pano mundilole ndikupempheni kuti muyime tsopano kuti mutitsogolere ku nyimbo ya mtundu wathu.
kwambiri olemekezeka President. Mulungu dalitsani Malawi, nyimbo imeneyi ya mtundu wathu kutsirizanso mwambo umene unali kuno ku Balaka kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anabwera tsiku la lero kudza kutumikira kuno kudzagwira ntchito zingapo zaboma zimene agwira kuno ku Balaka. Padakali pano mmene yangotha nyimbo imeneyi ndiye kuti a president ndiye kuti akhala achoka kusanja pamodzi ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera kuchoka malo ano kubwerera ku nyumba ya boma atagwira ntchito zosiyanasiyana tsiku la lero. Kummawa kucha tsiku la lero a president anapita kukayendera Demeter Farm kumene aonako ndithu ntchito zingapo. Kena kuchoka kumene kucha anabwera kuno kumene kumachitika mwambo ofunika kwambiri. Mwambo umenewu mwambo okondwerera kuti tsopano ndalama zokwana 120 billion kwacha zapita kwa anthu Malawi muno kudzera mu ngongole ya NIF komanso kukhazikitsa ngongole phase 2 ya NIF ndalama zoposa 300 billion kwacha. A president angotsiriza kuyankhula kuno ayankhula anthu osiyanasiyana ndi mtolankhani wathu kuno ameneyo ndi Blessing Seruka watsatira kuno kwambiri a president akuyankhula tsiku la lero. Ndimafuna nandifotokozera kuti tafotokoza kuti a president ayankhula mawu otani tsiku la lero kukhazikitsa ntchito imeneyi. A president amaoneka kuti anali okondwa kwambiri, atsindika kuti ndi okondwa kuti pomafika lero lino masomphenya awo oti dziko la Malawi lithe kukhala ndi chuma chake osakhala dziko lokha koma anthunso okhala mdzikomo athe kukhala ndi chuma chawo akuona kuti masomphenya amene wawa akutheka ndithu zikutheka. Anakumbutsa Malawi kuti atangotenga utsogoleri wa dziko lino anapita ku nyumba ya malamulo komwe anakanena kuti iwo akufuna ndithu kuti dziko la Malawi lizitha kuchita create wealth palokha, lizitha kupeza ntchito palokha, anthu azitha kupeza ntchito komanso mavuto a njala athe mdziko muno. Ndi akunena kuti zimene zizo zatsindikizika ndi nkhani imene ya NIF. Anapitiriza kunena kuti mu zaka 4 zomwe wakhala kutsogolera dziko lino akwanitsa ndithu kupereka ndalama zoposa 100 billion Malawi kwacha. Ndipo anapempha Malawi kuti asamaope azitha kuwafunsa atsogoleri awo andale makamaka omwe akhala kutsogolera dziko lino kuti mbuyo mu zinthu zimene zizo zinali kuti. Chabwino Chereuka ndikhale ndikubweresanso posadapo mpano utayima chamenepa. Tinene kuti a president padakali pano akuchoka malo ano pang'ono ndi akupatsana moni ndi anthu osiyanasiyana amene asonkhana pano amene anabwera kuno kuzasanzikana nawo. Ndaonapo mafumu, ndaonapo akuluakulu zipani zosiyanasiyana komanso ndaonapo akusanzikana ndi McDonald Mlaka Maliro amene ndoyimba nayenso alipo mpano anayimbanso nthawi ina nayenso ndamuona akutsanzikana ndithu ndi a president tsiku la lero. A president akuyenda ulendo umenewu oti achoke malo ano ndi tsiku lopamwamba kwambiri tsiku la lero. Chereuka utabwera apa tifati malize kucheza kwathu pano. Uthenga amene ungauze ndi otani uthenga amene ungafotokozere Amalawi tsiku la lero? Uthenga waukulu ndionena kuti a president atuza kuti tisamaope kufunsa chifukwa andale azibwera nkumanena kuti ayi zimene sizikupindulira anthu akuti tizitha kubwera ndi uthenga wa chilimbikitso tisakhale anthu omangona zinthu zolakwika zokhazokha tizitha kuwafunsa kuti kodi inuyo nthawi yanu ndalama zimene zizo zimayenda bwanji, nkhani za misewu zimayenda bwanji, nanga anthu kuti azipeza ntchito zimakanikira pati. Ifeyo ngati Amalawi tili ndi mphamvu zimenezo. Ngati ukukumbukira bwino koyambirira phungu wakunoko anapempha za msewu akuti si wabwino kwambiri msewu wa ku Balaka kuno. A president ayankha pompo kunena kuti ndalama za msewu umene uwo zapezeka kale kuchokera ku African Development Bank zomwe akungodikira zina ndi zina kuti msewu umene uyambe kugwira ntchito. Anavomereza kuti inde kuli mavuto a njala koma mavuto amenewo akubwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo, ndipo boma lawo likuonetsetsa likuyesesa kudzera mu bungwe lija lododma kuti anthu kuti imene wa anayankhula
anayankhulaponso pomaliza penipeni anayankhulaponso nkhani ya unamvera amene amafotokozapo akuluakulu amene akuyang'anira nkhani ya NIF kuti cholinga chawo akuti nkuonesa kuti anthu ambiri apindule komanso kuti padakali pano akuthokoza boma kuti sakulowetsako ndale monga amene zinalili mbuyo. Ananena adi choncho kuti ndiokondwa kuti nkhani imeneyi sikulowa ndale. A president koyambirira kwenikweni anayankhulanso kupempha kuti nkhani imeneyo mukamalemba anthu chonde musalembe chifukwa choti munthuyo ndi wa MCP komanso musalembe chifukwa choti mufuna mukhaulitse a MCP chifukwa iwowo akuti a MCP sikhalidwe lawo loti azikhaulitsa ena chifukwa choti iwo ali mboma. Koma anakamba pomene waneneranso phungu wakunoko amwe ndi phungu wa chipani cha DPP kuyamikira boma ndi Dr. Lazarus Chakwera kuti nkhani imene iyo ya ngongole za NIF akuti sikulowa ndale wina aliyense akutha kupindula. Amfumunso ati ensamala ananena nkhani yomweyo kuti ndiokondwa kuti kubalaka kuno aliyense akupindula mosayang'anira kuti ndi wachipani chanji, mosayang'anira kuti akuchokera dera liti, mosayang'anira kuti amakhulupirira zotani, aliyense akupindula ndithu. Tathokoza kwambiri Cheruka. Zikomo kwambiri Blessings. Ameneyo ndithu ndi mtolankhani wathu Blessings Cheruka kuno amene tinali naye kuyambira mmawa uja kufikira pakadali pano. Padakali pano a president a dziko lino achoka kuno ku Balaka Stadium mkati muno kumene kunali mwambo umenewu ofunikira kwambiri. Tinena kuti kummawa a president afika kuno cha 8 o'clock boma lino anapita ku Demeter Farm kumene anakaona ulimi umenewu wa Mega Farm ndipo kumeneko anaona ndithu nkhani ya nyemba zimene akuthirira pa 8,000 hectares. Kenaka kumeneko anaonanso nkhani ya ulimi wa ng'ombe. Choka kumeneko anabwera kuno ku Balaka Stadium kumene kunali nkhaniyo ya zinthu ziwiri. Poyamba amakondwerera kuti 120 billion yapita kwa anthu. Kanamba 2 akhazikitsa ntchito ya 320 billion imene anthu akuyembekezeka kuti apindule kuchokera mu ndondomeko zimenezi za ngongole za NIF. Mtolankhani wathu wina kuno anali Chipiriro Mtumodzi, ine ndi Blessings Kanache. Thokoze kwambiri m'malo mwa anzanga onse amene ndagwira nawo ntchito kuchokera kuno mboma lino la Balaka kumene a president a dziko lino anabwera kuzagwira ntchito zingapo za boma. Ndifuna ndikuperekeni ku Broadcasting House ku Chichiri komanso ku Kwacha kuti pitiriseni ma program ina. Ndithokozeni mali pamenepo kuonera komanso kumvera zonse zimene zachitika kuno ku Balaka. Mwakoma nonse.